Hello? Hello? Hello, audible? Yes, sir. Sir, you are very much audible. Thank you so much. Thank you. We will join. Kindly participants, mute yourself. Dear participants, we are ready to start the program, so please kindly wait and thank you for your patience.
Bye. Dear participants, please kindly mute yourself and your video off. Thank you. Good afternoon to one and all present here. Dear participants, please kindly mute yourself and your video off. And we are to start the program. So good afternoon to one and all present here. I hope it's a beautiful afternoon. A warm welcome to the international webinar. I'm Kingsley Paul. It's my pleasure to be a moderator for this seminar in Fight Against Child Abuse during the lockdown period and the POCSO Act. Now I call upon Jeffrey Salome. Jeffrey Salome, are you here? Yes, I'm here. I call upon Jeffrey Salome to invoke us in prayer to Almighty. Let us pray. Our most gracious Heavenly Father, thank you for this new day and thank you for adding one more day in our lives. In midst of all chaos, thank you for protecting each and every one of us. And thank you for helping us to conduct this webinar. And let this session be useful to each and every one of us. And I pray that there should be no technical error throughout the session. And I surrender each and every one of us into your hands. You continue to take care of us and guide us. Amen. Thank you so much, Jeffrey Salome. And participants, please kindly mute yourself and your video off. I repeat, participants, please kindly mute yourself and your video off. Thank you. So now I call upon Nandita Nancy from 2nd MSW to address the gathering. I repeat, I call upon Nandita Nancy to address the gathering. Yes, Kingsley. Good afternoon to one and all present here. I'm Nandita Nancy from 2nd year MSW of Patrician College of Arts and Science. Today, we all gathered here for a webinar. So, I welcome our first chief guest speaker, Mr. Rajakumar Baskar, works at UNICEF as a state consultant in charge of community, advocacy and partnership programs of UNICEF. We welcome you, sir. And our second chief guest speaker, Mr. Susairaj, works as a state convener
in Tamil Nadu Child Rights Watch. He is the General Secretary of Professional Social Work Association and Assistant Professor at Loyola College in Social Work Department. He is also the Trustee and Honorary Director of Jeevo Jyoti, an NGO. We welcome you, sir. Our third chief guest speaker, Dr. Irudayasamy, Managing Trustee of IRDRP NGO, a great social worker and an activist who works for the development of rural poor. We welcome you, sir. I also welcome all the academicians, students, NGO staffs, beneficiaries, and all other to this international webinar on Fight Against Child Abuse During the Lockdown Period and the POCSO Act in association with the Institute of Research and Development for the Rural Poor Trust. I hope this webinar will be very useful to everyone here. So once again, I welcome you all to this webinar. Thank you. Thank you, Nancy, for your wonderful introduction. Now I invite Ms. Rosie Jayamary from 2nd MSW Patrician College of Arts and Science to introduce our first guest speaker, Mr. A. Raja Baskar, State Consultant, UNICEF, Chennai. It's my pleasure to welcome the first guest speaker of this international webinar, Mr. A. Rajakumar Baskar. He is working as State Consultant in United Nations Cultural and Fund Organization, UNICEF. He completed his postgraduate certificate in public health, pursued his Master of Arts in Medical and Psychiatric Social Work in Madras School of Social Work. Bachelors of Arts in History. A notable one is that he have done an online certificate course in watch system strengthening, the basics under IRC Watch System Academy, Netherlands, during this pandemic period. This shows how he is dedicated towards his profession. We are glad, sir, that you are now missed, and we are heartily welcome you, sir. Thank you, Rosie, for your wonderful introduction. And sir, you can take over the session. And a request to the participants, please kindly mute yourself. If you have any doubts and questions, please use the chat box. So your questions will be filtered and be asked. So I repeat, participants, if you have any questions, please use the chat box. So you can take over the session. Yes, ma'am. Yeah. Yes, sir. Thank you so much. So first of all, I extend my sincere thanks to the Patrician College and the IRDP NGO and my supervisor, Mr. Sugata Rai from UNICEF. So thank you for giving me this wonderful opportunity to have a discussion with the students regarding the child abuse issues related to, especially during this COVID-19 period. So I'm more comfortable with speaking in Tamil. So I can, that slide will be in English and I can explain both in Tamil and English. So kindly share the slides from your side. Excuse me, sir. Raja, sir. Sir, your video is off. Do you have any technical issues or? I just stopped. Do you want on the video? Yes. Yeah. If you are comfortable with it. Yeah. Thank you, sir. Your video is on. Yeah. So I am going to present around 10 slides only regarding this during this COVID-19 pandemic period. So what are all the major concerns related to COVID sensitive messages? So next slide, please. Yes. So in this entire session, so I am going to cover these 9 topics only. So first about the parenting adolescents, online safety, psychosocial support, children without adequate family care, and ending violence against children, and child labor, and child marriage, child trafficking, and children on the move. So all these headings
we have only one slide for each topic. So we will see one by one. Yeah. Next slide. Okay. First, I'd like to say about the first topic, வளரிளம் பருவத்தினருடைய கவனிப்பு. So during that adolescent age, so parents வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து கவனிக்கணும், என்னென்ன விஷயங்களை பார்க்கணுன்றத பத்தி தான் மெயினா இதுல பாக்குறோம். So அதுல சப் பாயிண்ட்ஸ் பாக்குறப்போ செகண்ட் parenting adolescence-ல first engage the children. ஸோ இந்த நேரங்கள்ல ஸ்கூல் கிடையாது, காலேஜ் கிடையாது, வீட்டிலே இருந்துட்டே இருக்கிற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும். ஸோ இந்த நேரத்துல அவங்க வந்து சும்மா இருந்துட்டு இருக்கும்போது நிறைய பிரச்சனைகள் வருது. குறிப்பா வந்து சொல்லுவாங்க ஐடியல் மைண்ட் இஸ் அ டெவில்ஸ் ஒர்க் ஷாப். ஸோ நம்ம வந்து ஒரே மாதிரியான எண்ணத்தோட இல்லாம நிறைய விஷயங்கள்ல நம்மளை நாமளே ஈடுபடுத்திக்கிறதுக்காக பேரண்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பா உதவி பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலையில இருக்கும். குழந்தைங்களா இருக்கட்டும், அடலசன்ட் ஏஜ்ல இருக்கட்டும், ஸோ அவங்கள வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல வந்து ஆக்குபைடா இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கணும், என்கேஜா இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கணும், எதுலயாவது பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும், இன்வால்மெண்ட் இருந்துட்டே இருக்கணும். ஏதாவது ஆக்கப்பூர்வமான செயல்ல அவங்க ஈடுபடுறத பெற்றோர்கள் வந்து உறுதி செய்யணும். குறிப்பா அவங்களுடைய திறமையை வளர்க்கிற மாதிரியான விஷயத்துல அதை குறிப்பா பெற்றோர்கள் வந்து கவனிச்சு அதற்கான ஏற்பாடுகளை செஞ்சு கொடுக்கணும். ஸோ அதுல பார்க்கும்போது ஆண் குழந்தையா இருந்தாலும் சரி, பெண் குழந்தையா இருந்தாலும் சரி, உதாரணமா வீட்டு வேலைகள் பாக்குறப்போ குக்கிங்கா இருக்கலாம், கிளீனிங்கா இருக்கலாம், ஹோம் மேக்கிங்கா இருக்கலாம், ஒரு கார்டன் மெயின்டைன் பண்ற விஷயமா இருக்கலாம். எல்லா விஷயத்திலயும் ரெண்டு குழந்தைகளையும் ஆண் பால் பெண் பால் வேறுனம் இல்லாம அவங்களை ஈடுபடுத்துறதுக்கு, என்கேஜா வச்சுக்கிறதுக்கு, ஆக்குபைடா இருக்கிறதுக்கு பேரண்ட்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும்ன்றதுதான் இதுல மெயினா நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறமா குழந்தைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டைம் ஷெட்யூல் ஒண்ணு கிரியேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு, அவங்க கிரியேட் பண்ணிக்கிறதுக்காக உதவி பண்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா பாக்குறோம். கிரியேட் எ ரொட்டீன். ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் அல்லது ஒவ்வொரு வாரமும் அவங்க வந்து ஒரு ஷெட்யூல் மாதிரி போடுற மாதிரி பேரண்ட்ஸ் வந்து நாங்களே ஒரு ஷெட்யூல் போட்டு தரோம்னு இல்லாம குழந்தைங்களை அடலசன்ட் ஏஜ்ல இருக்கிறவங்கள அவங்க இன்னைக்கு நாள்ல என்ன செய்ய போறாங்க, நெக்ஸ்ட் 1 வீக்ல என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்ற மாதிரியான பிளானை அவங்களே எக்ஸிக்யூட் பண்ண வைக்கிற மாதிரி அவங்களே ஷெட்யூல் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண வைக்கணும். ஸோ பக்கத்துல உட்காந்து நாம வந்து ஓகே இன்னைக்கு காலையில 6 மணிக்கு எந்திக்கிறோமா, கொஞ்ச நேரம் நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸசைஸ், ஒரு யோகா ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணலாம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஃப்ரீயா இருக்குமா, காலையில ஒரு 8ல இருந்து ஒரு 10 வரைக்கும் நம்ம இந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களே ஒரு ஷெட்யூல் மாதிரி போட்டுக்கலாம். ஸோ ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டன் பண்றாங்க இந்த நேரத்துல நிறைய குழந்தைங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இப்போ மார்னிங் ஒரு 2 hours, ஈவினிங் ஒரு 2 hours வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் ஓகே அதுல அவங்க போகட்டும். இந்த மாதிரி ஒரு டே வைஸ் அல்லது வீக்லி வைஸ் ஷெட்யூல் வந்து அவங்களே ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு நாம வந்து கூட இருந்து ஹெல்ப் பண்ணி, ஸோ அதை வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்றதுக்கான ஒரு மோட்டிவேஷனால பெற்றோர்களாக இருக்கும்போது அவங்க தேவையில்லாத ஒரு பிரச்சனைகள்ல மாட்டிக்கிறதோ, தேவையில்லாத விஷயங்கள்ல அவங்க கவனத்தை கொண்டு போறதோ இல்லாம நம்மளால நிச்சயமா பாதுகாத்துக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாம அவங்க வந்து செய்யக்கூடிய வேலைகளை வந்து நீ இதை பண்ணு அதை பண்ணுன்னு சொல்லி ஒரு ஆர்டர் போடாம நாமளும் கூடவே இருந்து அந்த விஷயத்த வந்து செய்யறதுக்காக, உதாரணமா ஓகே நீ இந்த விஷயத்த நீ பண்ணு, உனக்கு நான் இதுல ஹெல்ப் பண்றேன், அல்லது எனக்கு இந்த விஷயத்துல நீ சப்போர்ட்டிவா இருந்தா இதை நம்ம கொஞ்சம் சீக்கிரமா முடிச்சிடலாம். ஸோ அந்த மாதிரி அவங்கள வந்து ஆர்டர் போடாம கூடவே இருந்து அரவணைச்சு நம்ம வந்து வேலைகளை செய்ய வைக்கும் போது ஸோ அவங்களுக்கு அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமா ஆகும். தேவையில்லாத கவனங்கள் சிதறாத விஷயங்களை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்க முடியும். நான் ஏற்கனவே உனக்கு நிறைய வாட்டி சொல்லிட்டேன், நீ வந்து காதுலயே வாங்க மாட்டேங்கிற, நீ செய்யவே மாட்டேன்ற, அந்த மாதிரி அவங்களை பிளேம் பண்ணாம இந்த நேரத்துல ஏகப்பட்ட ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும், தேவையில்லாம அவங்க வந்து கவன சிதறல்கள் இருக்கும். ஸோ அவங்களை அரவணைச்சு கொண்டு போறது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமா நம்ம இங்க பார்க்க வேண்டியிருக்கு. ஸோ ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கும் அவங்கள வந்து அப்ரிஷியேட் பண்றதுக்கு, ஓகே வெரி குட், நல்லா பண்ணிருக்க, சான்ஸே இல்ல, சூப்பரா போயிருக்கு, நான் நினைச்சு கூட பார்க்கல, ரொம்ப அருமையா வந்திருக்கு, இந்த மாதிரி அவங்க சின்ன சின்ன விஷயங்களையும் பாராட்டும் பொழுது அவங்களுடைய மனசுல ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும், அந்த வேலையை செஞ்சதுல ஒரு திருப்தி இருக்கும், இதை விட இன்னும் பெட்டரா செய்யணும்ன்ற மாதிரியான அவங்களுடைய எண்ணங்கள் மாறுறதுக்கு நம்மளுடைய முக்கியமான ஒரு காரணமா இது வந்து அமையலாம். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை முக்கியமா நம்ம கவனம் செலுத்தணும். அது மட்டும் இல்லாம கனெக்ட் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ எல்லா பக்கமும் ரெஸ்ட்ரிக்டடா எப்ப பார்த்தாலும் நீ மொபைலே வச்சுட்டு இருக்க, தேவையில்லாததுக்கு ஒதுக்கி போடு, புக் எடுத்து படின்ற மாதிரி இல்லாம
ஸோ அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட என்ன ஸ்கூல்ல காலேஜஸ்ல நல்லா அரட்டை அடிச்சுட்டு சுத்திட்டு இருந்திருப்பாங்க. இப்போ வந்து மாசக்கணக்கா வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறதுன்றது வந்து ஒரு பெரிய ஜெயிலுக்குள்ள இருக்கிற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும். ஸோ இந்த நேரத்துல ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசலாம், போன்ல பேசலாம், வீடியோ காலா இருக்கட்டும் அல்லது ஆடியோ காலா இருக்கட்டும், வித் பேரண்ட்ஸோட பர்மிஷனோட அவங்க பேசுறதுக்கு, சேட் பண்றதுக்கு எந்த ஒரு தடையும் நம்ம வந்து சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ அதுல ஒரு டைம் லிமிட் மட்டும் வச்சுக்கலாம். ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் 2 ஃப்ரெண்டு கிட்ட நம்ம ஒரு இவ்வளவு நேரம் பேசலாம். ஸோ அது வந்து ஒரு மைண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் கிடைக்கும். அந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து ஆக்கப்பூர்வமா கொண்டு போகிறதுக்கான ஒரு நல்ல விஷயமா நம்ம பார்க்க முடியுது. அடுத்ததாக இன்டர்நெட் ஹைஜீன். இப்போ குறிப்பா ஆன்லைன் உலகமா மாறிட்டு இருக்கிறதுனால எல்லா வீட்லயும் குறைந்தபட்சம் 4 நபர்கள் இருந்தாங்கன்னா 4 செல்போன், 2 சிம் கார்டுன்ற மாதிரி நிறைய ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து கேஜெட்ஸை நம்பியே போகக்கூடிய ஒரு சூழலா தான் இருந்துட்டு இருக்கும். ஸோ இந்த நேரத்துல ஆன்லைன் சேஃப்டி முக்கியமான விஷயம். இன்டர்நெட் ஹைஜீன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு. எங்க பார்த்தாலும் சைபர் புல்லிங், குழந்தைங்களை வந்து தேவையில்லாத பிரச்சனைகள்ல மாட்டிக்கிறதான சூழல்கள் வந்து வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இதை பத்தின அவேர்னஸ் வந்து குழந்தைகளுக்கும் சரி, அடலசன்ட் ஏஜ்ல இருக்கிறவங்களுக்கும் சரி, பெற்றோர்கள் கண்டிப்பாக கொடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துல நம்ம இருந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் கவனமா நம்ம இருந்துட்டோம் அப்படிங்கிற பட்சத்துல நிச்சயமாக அவங்கள தேவையில்லாத கவன ஈர்ப்புல இருந்து கொண்டு வர முடியும். நல்ல ஒரு குழந்தையாக மாற்றுறதுக்கு, வளர்க்கறதுக்கு முக்கியமா செய்ய முடியும். சோ அதுல நம்மளுடைய கீ பிஹேவியர்ஸ்னு பாக்குறப்போ என்னென்ன விஷயங்கள் இதுல வந்து முக்கியமா நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, ஃபர்ஸ்ட் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்றத வந்து காது கொடுத்து கேட்கணும். செவிசாய்த்தல், லிசனிங். சோ வந்து சும்மா தலைத்தலை ஆட்டிட்டு இருக்கிறது இல்ல, அவங்க சொல்றதுக்கு முழுமையா அவங்களுக்கு நேரத்தை கொடுக்கணும். என்ன சொல்ல வராங்கன்றத புரிஞ்சுக்கணும். வெளிப்படையா பேசுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை வந்து அவங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். சோ வந்து அவங்க இந்த விஷயத்த சொல்லலாமா வேண்டாமா, என்ன நினைப்பாங்க, நம்மள தப்பா நினைப்பாங்களோ, திட்டுவாங்களோ, கோச்சுப்பாங்களோன்ற மாதிரி யோசிக்கிற மாதிரியான ஒரு சூழல் இருக்கவே கூடாது. சோ எதுவா இருந்தாலும் என் அம்மா கிட்ட, என் அப்பா கிட்ட, என் அண்ணன் கிட்ட வந்து ஷேர் பண்ண முடியும். அவங்க மூலமா எனக்கு நிச்சயமா ஹெல்ப் கிடைக்கும்ன்ற ஒரு நம்பிக்கை குழந்தைங்க கிட்ட ஏற்படுத்துற விதமான ஒரு சுமூகமான ஒரு நட்புறவு இருந்தா மட்டும்தான் இது வந்து சாத்தியப்படும். அப்புறம் எதுவா இருந்தாலும் சரி, சொன்ன மாதிரி நீ செய் அதை பண்ணு, இதை பண்ணல, ஏன் பண்ணலன்ற மாதிரி இல்லாம அவங்களுக்கு ஆர்டர் போடாம அவங்களோட கூட சப்போர்ட்டிவா இருந்து, ஓகே நீ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் பண்ணு, செகண்ட் ஹாஃப் நான் பாத்துக்கிறேன்ற மாதிரி ஷேர் பண்ணி வேலைகளை செய்ய வைக்கிறதுன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அவங்க இன்னும் பர்ன் அவுட் ஆகாம அதை வந்து ஹாப்பியா செய்யறதுக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு சூழலா இருக்கும். அடுத்து ஏற்கனவே சொன்னது போல ரொட்டீனா என்ன பண்ண போறோம், ஒரு வழக்கமான வழக்கத்தை உருவாக்குறது. ஏதோ லீவ் தானே, வீட்டுல சும்மா தானே இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியா இல்லாம, நினைச்ச நேரம் தூங்குறது, நினைச்ச நேரம் முழிச்சுக்கிறது, அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம ஒரு ஷெட்யூல்டு விஷயமா அவங்க ஃபாலோ பண்றது. நைட் இத்தனை மணியோட நம்ம வந்து மொபைலை தூக்கி ஓரம் கட்டி வச்சிடணும். சோ அதுக்கு மேல மொபைல் யூஸ் பண்ண வேண்டாம். காலையில ஷார்ப்பா நேர வேலை இருக்குதோ இல்லையோ 6 மணிக்கு நம்ம எந்திக்கணும். இந்த மாதிரியான ஒரு ரொட்டீனான விஷயம். நான் இந்த வாரத்துக்குள்ள 1, 2, 3, 4 இந்த 4 டாஸ்கையும் நான் கண்டிப்பா முடிப்பேன். எனக்கு எப்பப்போ டைம் கிடைக்குதோ எடுத்து முடிப்பேன். சோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஷெட்யூலை வந்து அவங்களே கிரியேட் பண்ணி அதை ஃபாலோ பண்ண வைக்கிறதுல, கவனம் செலுத்துறதுல பேரண்ட்ஸும் சரி, எல்டர்ஸ், ஃபேமிலியில யார் இருக்காங்களோ அவங்க வந்து அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்கணும். சோ இது எல்லாமே போக குழந்தைங்களுக்கு சம்பந்தமா எல்லாருக்கும் கேள்விப்பட்டிருப்போம். 1098 1098 இந்த டோல் ஃப்ரீ நம்பர் இருக்கு. குழந்தைகள் சம்பந்தமான எந்த ஒரு பிரச்சனையா இருந்தாலும் சரி இவங்க கிட்ட நம்ம கால் பண்ணி பேசலாம். அவங்க கிட்ட கைடன்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட் நம்மளால வாங்கிக்க முடியும். சோ இந்த மாதிரியான கீ பிஹேவியர்ஸ் வந்து இந்த பெற்றோர் வளரிளம் பருவத்துல பெற்றோர் என்ன மாதிரி விஷயங்களை கவனம் செலுத்தணும்ன்றதுல நம்ம முக்கியமா இதுல நம்ம பாக்குறோம். So next slide please. வேற யாரும் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிட்டாங்க நினைக்கிறேன். Maybe Baskar, you can continue with your presentation. அவங்க ஸ்கிரீன்ல வந்தா வரலனா கூட சரி சார். ஓகே ஓகே. நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து கோவிட் சென்சிட்டிவ் மெசேஜஸ்ல பாக்குறப்ப வந்து ஆன்லைன் சேஃப்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு. ஸோ முக்கியமா அதுல வந்து இணைய சுகாதாரம், பயன்பாட்டு வழிகாட்டி நெறிமுறைகள், ஆன்லைன்ல எப்படி நம்ம சேஃபா இருக்கிறது, பெற்றோர்கள் வந்து எப்படி நேர்மறையா கவனிச்சுக்கிறது, இந்த மாதிரி முக்கியமான விஷயங்களை நம்ம கவனம் செலுத்த வேண்டிய சூழல்ல இப்ப இருந்துட்டு இருக்கோம். ஏன்னா செல்போன் வந்து குழந்தைங்க கையில இருந்து வாங்குறதுன்றது மிகப்பெரிய ஒரு சவாலான ஒரு விஷயமா இருந்துட்டு இருக்கு. ரெண்டாவது அது முக்கியமா அவங்களுடைய தேவையாவும் இருந்துட்டு இருக்கு. ஒரே விஷயம் நம்ம செய்ய வேண்டியது என்னன்னா,
ஸ்கிரீன் டைமை வந்து குறைச்சிக்கிறது, லிமிட் பண்ணிக்கிறது, அல்லது சர்டன் டைம் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும், இந்த மாதிரியான நம்ம ஒரு கண்டிஷன்ஸ் மட்டும் தான் வைக்க முடியுமே தவிர கம்ப்ளீட்டா மொபைல் இல்லாம அவங்க கிட்ட காய நகர்த்தலன்றது முடியாத ஒரு காரியம். அவங்களுடைய தேவைகள் நிறையவே இருக்கு, அதை புரிஞ்சுக்கணும். அதே நேரத்துல அதுல சில லிமிடேஷன்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். சேஃப்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதுல வந்து பாக்குறப்போ நல்ல ஒரு குட் சைபர் ஹைஜீன் பாக்குறப்போ என்னென்ன ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4-5 ஸ்டெப்ஸ் நம்ம சொல்ல முடியும். சேஃப்டிக்காக முதல்ல வந்து ஏதாவது நல்ல ரெப்யூட்டட் ஆன்டி வைரஸ் வந்து முதல்ல இன்ஸ்டால் பண்ணணும். 20,000, 30,000, 40,000, 1,00,000 கொடுத்து நம்ம கம்ப்யூட்டர் வாங்கிடுவோம். ஆனா அது சாஃப்ட்வேர் பார்த்தா நம்ம வந்து கிராக் வெர்ஷன் யூஸ் பண்றது அல்லது ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்றது, இதுல நம்ம வந்து சேவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப தப்பான ஒரு விஷயம். ஸோ ஆன்லைன் சேஃப்டி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு ரெப்யூட்டடா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆன்டி வைரஸோ மால்வாரோ சாஃப்ட்வேர் முக்கியமான விஷயங்கள் வந்து பெய்டு விஷயமா இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப சேஃபா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதை நம்ம என்ஷூர் பண்ணணும். ஸோ நெட்வொர்க் ஃபயர்வால் வந்து யூஸ் பண்றது, எல்லா சாஃப்ட்வேரும் ரெகுலரா வந்து அப்டேட் பண்றது, இது எல்லாமே வந்து சேஃப்டிக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருந்துட்டு இருக்கு. அப்புறம் பாஸ்வேர்டு செட் பண்றது, நல்லா ஸ்ட்ராங்கான பாஸ்வேர்டு செட் பண்ணணும். நிறைய பேர் வந்து பாஸ்வேர்டு என்னன்னு கேட்டா அதுக்கு பாஸ்வேர்டு தான் பாஸ்வேர்டு. ஸோ யூசர் நேம் இந்த மாதிரி சிம்பிளா வைக்கிறது, அவங்க நேம் வச்சுக்கிறது, டேட் ஆஃப் பர்த் வச்சுக்கிறது, ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து அவாய்ட் பண்ணணும். ஒரு எப்படி ஒரு கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கணும், ஞாபகத்துல வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கணும். அந்த மாதிரி பாஸ்வேர்டை வந்து முக்கியமா செட் பண்ணணும். எவ்ரி 3 months ஒரு தடவை கண்டிப்பா அந்த பாஸ்வேர்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருக்கணும். இது வந்து ஒரு நம்ம ரொட்டீன் ஹேபிட்டா வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம். எந்த நேரத்துல நம்மளுடைய தகவல்கள் திருட்டு போகும் அல்லது மிஸ்யூஸ் பண்ணுவாங்கன்றது நமக்கு தெரியாது. ஸோ அதனால ஆன்லைன் சேஃப்டி பொறுத்த வரைக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். குறிப்பா பாஸ்வேர்டு வந்து மொபைல்லையோ நெட்லயோ இமெயிலையோ அது எழுதி வச்சுக்கிறது, நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறது ரொம்ப தப்பான விஷயம். அது வந்து பேப்பர் அண்ட் பென் தான் தேவை. மறந்துடும் தெரிந்த பட்சத்துல ஏதோ டைரியில நோட் பண்ண தவிர மொபைல்ல நோட் பண்ணி வச்சுக்கிற விஷயமே நிச்சயமா இருக்கக்கூடாது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்களை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். குழந்தைங்களுக்கு அடலசென்ட்டுக்கு வந்து நம்ம கண்டிப்பாக எடுத்து சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்துல இருந்துட்டு இருக்கோம். அப்புறம் வந்து மல்டி ஃபேக்டர் ஆத்தென்டிகேஷன். இப்போ ஒரு மொபைல், ஒரு பிசி, ஒரு லேப்டாப் ஒரு யூஸ் பண்றோம்னா ஸோ வந்து அதுல என்ட்ரி பாக்குறப்ப யூசர் நேம் வந்து 2 வச்சுக்கலாம். நம்ம அட்மின் ஒன்று வச்சுக்கலாம், தனியா நம்ம குழந்தைங்க யூஸ் பண்றதுக்கு ஒன்று வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி டபுள் அல்லது ட்ரிபிள் அந்த மாதிரி ஆத்தென்டிகேஷன் வச்சுக்கிறது வந்து எப்பவுமே ஒரு சேஃப்டியான ஒரு விஷயமா இருக்குது. அப்புறம் பேக்கப் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியடுக்கு ஒரு தடவை வந்து நம்ம டேட்டாஸ் எல்லாம் வந்து பேக்கப் எடுத்து தனியா வச்சுக்கிறது எப்பவுமே வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நிறைய பேர் பாக்குறப்போ அது எல்லாம் தொலைஞ்சு போச்சு, காணாம போச்சு அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி நம்ம வந்து நிறைய டேட்டாஸ் வந்து லாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ 1 மாசமோ அல்லது 3 மாசமோ அல்லது 6 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து ரெகுலரா பேக்கப் எடுக்கிறது வந்து ஒரு சேஃப்டியில ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஹார்ட் டிரைவ் எப்பவுமே வந்து நம்ம சேஃபா கிளீனா வச்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அப்புறம் டெலீட் பண்றது, சிம்பிளா டெலீட் பண்றது மட்டும் இல்ல, ரீஃபார்மேட்டிங்கிறது ஒரு விஷயம். இப்போ நம்ம ஒரு செட்டை ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதுல வந்து நிறைய போட்டோஸ், வீடியோஸ், டாக்குமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வச்சிருந்திருக்கலாம். நாம நினைச்சிட்டு இருப்போம் அதை டெலீட் பண்ணிட்டோம்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அது வந்து ஸ்கிரீன்ல விட்டுதான் மறையுமே தவிர அந்த சிஸ்டத்துக்குள்ள இருக்கும் நிச்சயமா. அது வந்து மொபைலா இருக்கட்டும், லேப்டாப்பா இருக்கட்டும், பிசியா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு கேஜெட்ஸா இருந்தாலும் சரி, டெலீட் பண்ண விஷயம் பெர்மனண்டா வந்து அந்த கேஜெட்ல இருந்து போறதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது. சோ ஒருவேளை அதை விற்கிறோம், அது வேற ஏதோ ஒரு விஷயத்துல அதை வந்து வேற இடங்களை கொடுக்குறோன்ற பட்சத்துல ரீஃபார்மேட்டிங் பண்றது எப்பவுமே நம்மளுடைய பர்சனல் டேட்டாஸ் வந்து மத்தவங்க கிட்ட போகாம இருக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கும். அதை நம்ம ஃபாலோ பண்றது ரொம்ப நல்லது. சோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் குறிப்பா குழந்தைங்களுக்கு கத்துக் கொடுக்கணும், நாமளும் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ண வைக்கணும்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். சோ யூசேஜ் கைட்லைன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த நேரத்துல பயன்படுத்தலாம், எவ்வளவு நேரம் பயன்படுத்தலாம், எந்த இடத்துல பயன்படுத்தலாம்ன்றது டிசைட் பண்ணணும். உதாரணமா வீடியோ காலோ அல்லது வேற ஏதோ கான்ஃபரன்ஸ் காலோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து பெட்ரூம்ல வந்து அலோவ் பண்றதுன்றது நல்ல விஷயம் கிடையாது. நிறைய பேர் பாத்ரூம்க்கே வந்து மொபைல் எடுத்துட்டு தான் போகக்கூடிய பழக்கத்துல வந்து சாதாரணமாயிருச்சு இப்பெல்லாம். சோ வந்து டாய்லெட்லயோ அல்லது பெட்ரூம்குள்ளேயோ செல்போன் வந்து நாட் அலவுட், ஸ்ட்ரிக்டா அப்படின்ற மாதிரி விஷயத்த வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம். நிறைய ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர்னு நிறைய இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறோம். நிறைய இப்போ வந்து நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கு, நமக்கு தெரியாதெல்லாம் குழந்தைங்க நிறைய டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ எந்த அப்ளிகேஷன் மூலமா, எந்த ஆப் மூலமா நமக்கு வந்து த்ரெட்ஸ் வரும்ன்றது நமக்கு தெரியாது. ஸோ நிறைய அதுல ஹேக்கர்ஸ்ல நிறைய விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ எப்பவுமே வந்து மொபைல் யூஸ்ல இல்லையா அல்லது வேற நம்ம நெட்வொர்க் யூஸ்ல இல்லைன்னா உடனடியாக அதை வந்து ஆஃப் பண்ணி வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது.
ஸோ அதே போல வெப் கேமராவா இருக்கட்டும், மொபைல் கேமராவா இருக்கட்டும், யூஸ்ல இல்லாத நேரத்துல அதை வந்து கவர் பண்ணி வைக்கணும்ன்றாங்க. செல்போன்ல கூட பேக் கேமரா, ஃப்ரண்ட் கேமரா யூஸ்ல இல்லைன்னா ஒரு சின்ன ஸ்டிக்கர் போட்டு வச்சுக்கலாம்ன்றாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய தனிமை பர்சனலா உள்ள விஷயங்கள் வந்து சேஃப்டின்றது நிச்சயமா இப்போ கிடையவே கிடையாது. எப்போ நம்ம ஸ்மார்ட் போன் உலகத்துக்குள்ள வந்தாச்சோ அது வந்து ஊரறிந்த ரகசியம்ன்ற மாதிரி எல்லாருக்கும் தெரிகிற ஒரு விஷயமா மாறி போச்சு. ஸோ நம்மளுடைய சேஃப்டி, நம்ம குழந்தைங்களுடைய சேஃப்டி வந்து நம்ம கையில தான் இருக்கு. கூடுமான வரைக்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து ஃபாலோ பண்றது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆன்லைன் சேஃப்டியில முக்கியமா நம்ம சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயத்துல இருக்கிறோம். அதுல கீ பிஹேவியர்ஸ் பாக்குறப்போ ஏற்கனவே சொன்னது போல ஓப்பனா பேசுறது, குழந்தைங்க கிட்ட வந்து எதுவா இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஒளிவு மறைவு இல்லாம இது இப்படிதான் உலக சூழ்நிலை இப்படிதான் இருக்கு, நீ பெண் குழந்தை நீ இப்படிதான் நடந்துக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கிற, இந்த மாதிரி விஷயத்த அவங்களுக்கு புரியுற மாதிரி எடுத்து சொல்லணும், அதை ஃபாலோ பண்ணணும். அவங்க பேசுறத நம்ம வந்து காது கொடுத்து கேட்கணும். ஆன்லைன்ல என்னென்ன மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குன்றத அவங்களுக்கு நம்ம வந்து விளக்கமா முக்கியமா சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்துல இருக்கும். குறிப்பா வந்து பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே வந்து ஷேர் பண்ணக்கூடாதுன்றத குழந்தைங்களாகட்டும், அடலசன்ட் ஏஜ்ல இருக்கிறவங்ககிட்ட அவங்ககிட்ட நிச்சயமா சொல்லணும். நம்மளுடைய போட்டோ, நம்மளுடைய டேட் ஆஃப் பர்த், போன் நம்பர், அட்ரஸ், எந்த ஸ்கூல்ல படிக்கிறோம், என்ன பண்றோம், இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து ஷேர் பண்றதுன்றத குறிப்பா அவாய்ட் பண்ணணும். நிறைய சினிமா எல்லாம் பார்த்திருப்போம், ஃபேஸ்புக்ல எல்லாம் வந்து அப்டேட் கொடுக்கறது, நான் இன்னைக்கு இந்த நிமிஷத்துல இங்க இருக்கேன், செக்இன் ஆகிறேன்ற மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம வந்து சோசியல் மீடியா மூலமா அத்தனை பேருக்கும் ஷேர் பண்ணிட்டு தான் இருப்போம். ஸோ எந்த அளவுக்கு ஆபத்தா போய் முடியும் வந்து நிச்சயமாக அவாய்ட் பண்ணணும்ன்ற விஷயத்த குழந்தைக்கு நம்ம எடுத்து சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்துல இருக்கும். அது மட்டும் இல்ல, தேவையில்லாத ஃப்ரீன்னு சொல்லக்கூடிய எந்த ஒரு ஆப்போ நமக்கு தேவை இல்லைன்னா அதை இன்ஸ்டால் பண்றதை முதல்ல அவாய்ட் பண்ணணும். ஃப்ரீ ஆப் தானே, எப்போ நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணலாம், எப்போ டெலிட் பண்ணிக்கலாம், இந்த மாதிரியான ஒரு மென்டாலிட்டியில இருக்கவே கூடாது. அன்லஸ் அன்டில் அது நமக்கு ரொம்ப அவசியமா இருக்குன்ற பட்சத்துல அதை நம்ம வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணா கூட அதனுடைய இருக்கிற விஷயங்கள் உள்ள இருக்கதான் செய்யும். ஸ்கிரீனை விட்டு தான் மறையுமே தவிர அதோடைய பேக்ரவுண்ட் டேட்டாஸ் எல்லாமே எந்த ஒரு கேஜெட்டா இருந்தாலும் அதுக்குள்ள வந்து ரன் ஆகிட்டு தான் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய பர்சனலான விஷயங்களை 4 பேருக்கு நம்ம எடுத்து சொல்ற மாதிரி ஒரு சூழல்ல மாட்டிக்கிறோம். ஸோ அதனால ஸ்மார்ட், இப்போ அந்த ஸ்மார்ட்ன்ற வார்த்தை வந்தாலே அது வந்து டேஞ்சர்ன்ற மாதிரி தான். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஒரு ஆபத்து நிறைந்த ஒரு விஷயமா இருக்கு. எந்த அளவுக்கு அது நிறைய யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு த்ரெட்டனிங் ஃபேக்டராகவும் இருந்துட்டு இருக்குன்றது உண்மை. நம்ம வந்து எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது வந்து ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் ஆர் டேஞ்சர்ஸ். இது கட்டாயமா நம்ம வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும், குழந்தைங்களுக்கு சொல்லணும். எந்த ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸையும் நம்ம வந்து நம்ப கூடாது. முன்ன பின்ன தெரியாதவங்களுக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் கொடுக்கறதோ, அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதோ, ஹாய் சொல்றதோ, தேவையில்லாத ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கிறேன்ற பேர்ல யார் எவருன்னு தெரியாம நம்ம வந்து பழகிறது, நம்மளுடைய பர்சனல் டேட்டாஸ் கொடுக்கறது நிச்சயமாக ஆபத்துல தான் முடியும்ன்றத குழந்தைங்களுக்கு, குறிப்பா பெண் குழந்தைங்களுக்கு, ஏன் ஆண் குழந்தைங்களுக்கும் பிரச்சனைகள் இருக்கு. ஸோ அவங்ககிட்டயும் நம்ம வந்து இது வலியுறுத்தி சொல்ல வரிய சூழ்நிலை இப்ப வந்து இருந்துட்டு இருக்கிறோம். கட்டாயமா ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் ஆர் டேஞ்சர்ஸ்ன்றது அவங்க மனசுல பதிகிற அளவுக்கு நிச்சயமா நம்ம வந்து சொல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துல இருந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ பாசிட்டிவ் பேரண்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருக்கணும். பி சப்போர்ட்டிவ், நாட் டூ போலீசிங். குழந்தைய வந்து சும்மா போய் பார்த்துட்டு என்ன பண்ற நம்ம வந்து போலீசிங் பார்த்துட்டு இருக்கிறது இல்ல. குழந்தைங்க மேல நம்பிக்கை வச்சிருக்கணும், அதே நேரத்துல கண்காணிக்கவும் செய்யணும். தவறான வழியில போயிடக்கூடாதுன்றதுல நம்ம உறுதியா இருக்கணும். அவங்களுக்கு வந்து அதை ஒரு நட்பு ரீதியா நம்ம வந்து அதை எடுத்து சொல்ல வேண்டிய ஒரு சூழல்ல இருந்துட்டு இருக்கோம். இது எல்லாத்துக்கும் கை கொடுக்கறது வந்து ஓப்பன் டாக் தான். குறிப்பிட்ட நேரத்துல என்ன விஷயமா இருந்தாலும் என் அப்பா அம்மா கிட்ட, என் அண்ணன் கிட்ட, என் அக்கா கிட்ட நான் ஷேர் பண்ண முடியும்ன்ற நம்பிக்கை அவங்க கிட்ட வளர்க்கறது மூலமா தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்ல இருந்து அவங்களுக்கு நம்ம தீர்வை கொடுக்க முடியும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். அடுத்து வந்து சமூக உளவியல் ரீதியான ஆதரவு. சைக்கோசோசியல் சப்போர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் உணர்வுகள், முக்கியமா குழந்தைகளுடைய உணர்வுகளை மதிக்கணும். ஸோ அவங்களுக்குள்ள நிறைய விஷயங்கள் நடக்கிறத நம்ம வந்து கண்காணிக்கணும். உதாரணமா எப்போதும் நல்ல சுறுசுறுப்பா இருக்கக்கூடிய குழந்தை வந்து திடீர்னு வந்து ஒரு மாதிரி டல் ஆயிடுச்சு, திடீர்னு சோர்வா இருக்கு, திடீர்னு சாப்பாடு சரியில்லை, சரியா தூக்கம் இல்லை, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வருதுன்ற பட்சத்துல ஏன் இவ்வளவு நாள் நல்லா தானே இருந்துச்சு, ஏன் இந்த ஒரு மாற்றம் வந்திருக்கு, என்ன பிரச்சனை, நம்மகிட்ட சொல்ல மறைக்கிறாளா, என்ன நடக்குதுன்றத கொஞ்சம் கவனிச்சு பார்க்கணும். ஆரம்பத்திலேயே பார்க்கும் பட்சத்துல குழந்தைங்களை தேவையில்லாத வன்முறைகளுக்கு, அபியூஸ்க்கு போகாம நம்மளால நிச்சயமா தடுக்க முடியும். சோ நம்மளுடைய கவனம் வந்து சுத்தி எங்க இருந்தாலும் குழந்தைங்க மேல இருக்கணும்ன்றத பெற்றோர்கள் எப்பவுமே ரொம்ப அக்கறை எடுத்து வச்சுக்கணும்.
சொல்லுவாங்க அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும்னு சொல்லிட்டு. சோ கொஞ்சம் முகம் வாடி போய் இருந்தா கூட ஏன் டல்லா இருக்கேன்னு கேட்பாங்க இல்லையா, அது மாதிரி. சோ இன்னைக்கு ஏதோ சம்திங் ராங், ஏதோ முகத்துல சரியா தோணலையா, என்ன நடந்துச்சு. சோ அந்த மாதிரி அவங்க கிட்ட நம்ம வந்து கேஷுவலா பேசி ஏதாவது பிரச்சனையில மாட்டிட்டு இருக்காங்களா, ஏதாவது தேவையில்லாத காரியம் பண்ணிட்டாங்களா, நான் சப்போர்ட் பண்றதுக்கு உனக்கு இருக்கேன் சொல்லு அப்படின்ற மாதிரி அவங்க கிட்ட நம்ம வந்து பேசி அதற்கான தீர்வுக்கான முயற்சியுமே தவிர அடிச்சோ துன்புறுத்தியோ திட்டியோ எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை அப்படின்றத இதுல கண்டிப்பா ஸ்ட்ராங்கா சொல்ல விரும்புறேன். அப்புறம் வந்து அப்சர்வேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். உற்று நோக்குதல், ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன நடவடிக்கையில நம்ம வந்து கவனிக்கணும். அதே நேரத்துல அவங்கள குற்றவாளி மாதிரி பாக்குறதோ அவங்கள வந்து போலீசிங் பண்றதோ கூடாது. அவங்களுடைய சேஃப்டி முக்கியம்ன்றத நம்ம கன்சர்னா வச்சிருக்கோன்ற விஷயம் அவங்களுக்கு புரியுற மாதிரி நம்ம நடந்துக்கணும். அதுதான் இங்க சொல்ல வர வேண்டிய முக்கியமான ஒரு விஷயம். அது இல்லாம இப்போ இருக்கக்கூடிய கொரோனா COVID-19 சேஃப்டி மெஷர்ஸ்ன்னு பாக்குறப்போ சேஃப்டி மெஷர்ஸ்ல ரொம்ப முக்கியமா 4 விஷயங்களை சொல்லலாம். அதுல குறிப்பா SMS, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம். எஸ்எம்எஸ்னா நம்ம மொபைல்ல மெசேஜ் பண்ற மாதிரி. சோ அந்த ஷார்ட் ஃபார்ம் அதை வந்து முக்கியமா சொல்றோம். எஸ் ஃபார் சேஃப் அண்ட் கிளீன் ஹேண்ட்ஸ், கைகளை எப்பவுமே பாதுகாப்பாகவும் சுத்தமாகவும் வச்சிருக்கணும் அப்படின்றது அந்த எஸ். எம் வந்து மாஸ்கிங், வீட்டை விட்டு வெளியில போயாச்சுனாலே கட்டாயமா முகக்கவசம் மாஸ்க் போட்டுதான் ஆகணும். அதை வந்து சும்மா காதுல மாட்டிட்டு நாடியில போட்டுட்டு இருக்கிறது இல்ல. வாயும் மூக்கும் கட்டாயமா கம்ப்ளீட்டா கவர் ஆயிருக்கணும் அப்படின்றதுல ரொம்ப உறுதியா இருக்கணும். சோ அதை ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ணணும். அடுத்த எஸ் வந்து சேஃப் டிஸ்டன்சிங், பாதுகாப்பான ஒரு இடைவெளி. அது 1 மீட்டர் 2 மீட்டர் 6 அடியோ எவ்வளவு வேணா இருக்கட்டும், ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு சொல்லிட்டு இருக்கோம். சோ வந்து ஒருத்தர் இருந்து அந்த கொரோனா நோய் கிருமி நமக்கு தொற்றாம இருக்கிறதுக்கு எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் முக்கியமோ அந்த டிஸ்டன்ஸை கட்டாயமா நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். எல்லாத்துக்கும் மேல ஸ்டே அட் ஹோம், வீட்டுல இருந்துட்டா எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. சோ இந்த SMS பிளஸ் அந்த ஸ்டே அட் ஹோம்ன்ற விஷயத்த குழந்தைங்களுக்கு அடலசன்ட் ஏஜ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம தெளிவா எடுத்து சொல்லணும். நிச்சயமா நாம ஃபாலோ பண்ணணும். சொல்றது மட்டும் இல்லாம நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணலன்னா கண்டிப்பா குழந்தைங்களோ மற்றவங்களோ வந்து கேட்க போவே மாட்டாங்க. சோ நாம தான் அவங்களுக்கு முன்னுதாரணம். இதே போல மொபைல வச்சு விளையாடுறதும் சரி, இன்டர்நெட் அதிகமா யூஸ் பண்றதும் சரி, குழந்தைங்களோட பெற்றோர்கள் தான் இப்ப நிறைய யூஸ் பண்ற ஒரு சூழல் இருக்கு. சோ நாம தான் முன்னுதாரணமா இருப்போம். சாப்பிடுற நேரத்துல மொபைல் வச்சு நோண்டிட்டு இருக்கிறது, பெட்ரூம்க்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா மணிக்கணக்கா பெட்ல இருந்துட்டே மொபைல் நோண்டிட்டு இருக்கிறது, சோ இதெல்லாம் நம்மளை பார்த்துதான் அவங்க கத்துக்கிறாங்க. சோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை முதல்ல நாம அவாய்ட் பண்ணணும். அப்பதான் நாம அவங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்கா சொல்ல முடியும், அவங்கள வழி நடத்த முடியும். அடுத்து சில்ட்ரன் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு ஃபேமிலி கேர் ரொம்ப ரொம்ப அவசியமா இருக்கு. ஹெல்த் கேர் ரொம்ப முக்கியம், நியூட்ரிஷன் சப்போர்ட் ரொம்ப முக்கியம், இணை உணவு, சரிவிகித உணவு, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து சொல்றோம். இன்ஃபர்மேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் COVID-19ல ஹலோ ஸோ என்னென்ன விஷயங்கள் எங்க இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு பாக்குறப்போ குறிப்பா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் இருக்காங்க, WHO இருக்காங்க, UNICEF இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஆத்தரைஸ்டு ஆத்தன்டிகேட்டடா இருக்கக்கூடிய சோர்சஸ்ல இருந்துதான் நம்ம வந்து COVID-19 தொடர்பான தகவல்களை வந்து சேகரிக்கணும். நிறைய வாட்ஸ்அப் மெசேஜ், ஃபார்வர்ட் மெசேஜ், வாட்ஸ்அப் வதந்தினே சொல்லலாம். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து நம்ம கண்ணை மூடிட்டு ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ வந்து தவறான தகவல்களை, மிஸ்இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து அது தப்புன்னு தெரியாமலே ஃபார்வர்ட் பண்ற ஒரு கல்ச்சர், ஃபார்வர்டிங் கலாச்சாரத்துல நம்ம இருந்துட்டு இருக்கோம். ஒரு சினிமால கேட்கிற மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க அதை ஃபார்வர்ட் பண்ணுவாங்க, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களும் ஃபார்வர்ட் பண்ணுவாங்க. சோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஃபார்வர்ட் பண்றதே ஒரு கல்ச்சரா மாத்திட்டு இருக்கோம். சோ அதுல எந்த அளவுக்கு உண்மை இருக்குன்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுல அக்கறை காட்டுறது இல்ல. சரி, இனிமேலாவது நம்ம செய்ய வேண்டியது பொய்யான தகவல்கள் நம்ம மூலமா இன்னொருத்தருக்கு போய் சேரக்கூடாது அப்படின்றத ஒரு ஸ்ட்ராங்கா ஒரு உறுதி எடுக்கணும். அதுக்காக தான் இந்த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபேமிலி அண்ட் ஹெல்த் வெல்ஃபேர், WHO, UNICEF இந்த மாதிரியான தளங்கள்லாம் இருக்கு. அந்த வெப்சைட்ல அவங்க கிட்ட இருக்கிற தகவல் தான் உண்மையான தகவல்கள். சோ அதை நம்ம சேகரிச்சு அனுப்பணுமே தவிர கண்ணை மூடிட்டு ஃபார்வர்டு மெசேஜ் வந்து அனுப்புறது வந்து முக்கியமா தவிர்க்கணும். இன்னும் அந்த வாட்ஸ்அப் ஆரம்பிச்ச காலத்துல இருந்தே நிறைய மெசேஜ் பார்த்திருப்போம். கோவில்பட்டியில ஒரு பஸ் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு, களக்காடு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல ஒரு குழந்தை அழுதுட்டு இருக்கு, எக்மோர் ஸ்டேஷன்ல ஒரு குழந்தை அழுதுட்டு இருக்கு, யாராவது பெற்றோர்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்துருங்க. சோ இந்த மேல்கண்ட இந்த போட்டோல இருக்கிறவருக்கு வந்து ஆபரேஷன் பண்ண வேண்டியிருக்கு, ஒரு 8000 ரூபாய் 8 லட்சம் ரூபாய் தேவைப்படுது, நீங்க ஃபார்வர்ட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு மெசேஜுக்கு 10 பைசா உங்களுக்கு கிடைக்கும். அப்புறம் வந்து இந்த மெசேஜ் ஒரு 10 பேருக்கு நீங்க உடனே ஃபார்வர்ட் பண்ணணும், அப்ப வந்து உங்களுக்கு 24 மணி நேரத்துல நல்லது நடக்கும். சோ இந்த மாதிரி தேவையில்லாத நிறைய வதந்திகள். அப்புறம் இதை ஃபார்வர்ட் பண்ண உங்களுக்கு வந்து 500 GB ஃப்ரீயா கிடைக்கும். சோ ஃப்ரீன்னு ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லிட்டா போதும், உடனடியே நம்ம வந்து அந்த லிங்க் என்ன யாதுன்னு யோசிக்காம டக்கு டக்குன்னு ஃபார்வர்ட் பண்ணி விட்டுறோம். இது மாதிரியான
கொரோனா சம்பந்தமா ஏற்கனவே நிறைய பீதிகள் மக்கள் மத்தியில இருந்துட்டு இருக்கு. இது என்னன்னு தெரியாம ஒரு புதுவிதமான ஒரு நோயா இருந்துட்டு இருக்கு. இதுக்கு என்னதான் தீர்வுன்னு தெரியாம நான் பாதி பேர் பயத்துல ஸ்டிக்மா டிஸ்கிரிமினேஷன்ற விஷயம் வந்து இந்த நோயை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் வலுவா ஆயிட்டு இருக்கு. சோ அதெல்லாம் குறைக்கிறதுக்கு நம்ம உதவுமே தவிர இந்த மாதிரி பயங்காட்டுற பீதியை கலப்புற மாதிரியான மெசேஜை வந்து கண்ணை மூடிட்டு சரியா தப்பான்னு கூட யோசிக்காம ஃபார்வர்ட் பண்றதுன்றது வந்து நிச்சயமா நம்ம தவிர்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயமா இருந்திருக்கு. சோ இது நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி தரணும், நாமளும் அதை ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ ஆன்லைன் சேஃப்டி. அடுத்ததாக சைக்கோ சோசியல் சப்போர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் போதிய அளவுக்கு குடும்ப பராமரிப்பு. ஸோ அது வந்து நம்ம ஃபேமிலி கேர் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய குழந்தைங்க வந்து இந்த நேரத்துல வந்து சுகாதாரமான ஒரு பராமரிப்பு இல்லாம, ஊட்டச்சத்து இல்லாத, போதுமான அளவுக்கு அவங்களுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்து இல்லாத ஒரு சூழல்ல தான் வளர்ந்துட்டு இருக்காங்க. அதை நம்ம வந்து தவிர்க்கிறதுக்கு நிறைய நார்மலாவே நல்ல ஊட்டச்சத்து ரொம்ப அவசியம் குழந்தைங்களை பொறுத்த வரைக்கும். அது இந்த நேரத்துல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிற மாதிரியான உணவுகளா இருக்கட்டும் அல்லது தானியங்களா இருக்கட்டும், அவங்களுக்கு கீரை வகைகளா இருக்கட்டும், அது அவங்களுக்கு கிடைக்கிறத உறுதி செய்யறது. மற்றும் குழந்தைகள் வந்து பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகள் நிறைய பேர் இருக்காங்க, ஆதரவு இல்லாத குழந்தைகள், ஆதரவற்ற குழந்தைகள், அப்புறம் வந்து பெற்றோர் இல்லாம யாரும் கார்டியன் கிட்ட வளர்ற மாதிரியான குழந்தைகள். ஸோ இவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து தேவையான சப்போர்ட் கிடைப்பதற்கு தேவையான முயற்சிகளை எடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் நம்ம இப்ப இருந்துட்டு இருக்கிறோம். ஃபாஸ்டர் கேரா இருக்கட்டும், மற்றபடி எந்த ஒரு ஆதரவு அளிக்க வேண்டியது சமுதாயத்துல நம்மளுடைய கடமை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நமக்கு உணர்ச்சி பூர்வமாவும் சரி உணர்வு பூர்வமாவும் சரி தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு அமைப்புல இருந்துட்டு இருக்கோம். உரிமைகள் நிறைய உரிமை பாதுகாப்பு. So you continue. Participants, please mute yourself so you can continue. Yes. Baskar, can I do something translation medium, because there are people asking English translation. Okay, yes please. You can continue, I will do something medium. Okay, fine. So அடுத்து வந்து key behaviors னு பாக்குறப்போ ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் Baskar, sorry. Yes. Okay. If you are going to do a translation, what you can do is you can type in the chat box so that it can go parallelly without disturbing the speaker. Okay. We do this. Continue. Okay, thank you. ஸோ அடுத்ததாக குழந்தைகளை பொறுத்த வரைக்கும் வன்முறைகளுக்கு எதிராக முடிவு கட்டுறது. ஸோ இதுக்கு நிறைய விஷயங்களை எனக்கு தெரிஞ்சு ஆண்ட்ரூ சாரும் நம்ம இருதயசாமி சாரும் நிறைய கவர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த டாபிக்ல வந்து இப்போடைய கீ பிஹேவியர்ஸ் என்னவோ அதை மட்டும் நான் வந்து ஷேர் பண்ணிட்டு போயிடலாம் நினைக்கிறேன். ஸோ ஹெல்ப்லைன் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சும் 10 9 8. ஸோ இது குழந்தைகள் சம்பந்தமான எந்த ஒரு இஷ்யூவா இருந்தாலும் சரி நம்ம அதுக்கான நம்பர் இருக்கு. ஸோ அது எந்த நேரத்துலயும் யாரும் தாராளமா தொடர்பு கொள்ளலாம் அப்படின்ற விஷயத்த வந்து மக்கள் மத்தியில கொண்டு போறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். பாதுகாப்பான சூழல் பொறுத்த வரைக்கும் வீட்டுல குழந்தைங்க சேஃபா இருக்கிறாங்களா, அவங்களுக்கு நம்ம என்ன பாதுகாப்பு அம்சங்கள் கொடுத்திருக்கோன்றத பெற்றோர்கள் கவனிக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில இருந்துட்டு இருக்கோம். குழந்தைங்க வந்து தங்களை தாங்களே பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு அவங்க வந்து மெயினா என்ன பண்ணணும்ன்ற விஷயத்த வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்துல இருக்கும் இந்த நேரத்துல. முக்கியமா சொல்லும் போது அவாய்டிங் ரிஸ்க் செட்டிங். தேவையில்லாத ஒரு பிரச்சனையில மாட்டிக்கிறதுக்கான சூழல் அவங்க வந்து ஏற்படுத்திக்க கூடாது. இந்த இடத்துல இந்த நேரத்துல தனியா இருக்கிறதுன்றது ஆபத்துன்றது உணர்ந்தாங்கன்னா இது ரிஸ்க் செட்டிங்கிறது அவங்க உணரும்படியான விஷயத்த அவங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியதுல இருக்கும். அப்புறம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் குட் டச் பேட் டச் இதெல்லாம் இப்ப வந்து பழசா போய் இப்ப வந்து டோன்ட் டச் ஆகி போச்சு. ஸோ யாரா இருந்தாலும் சரி குட் டச் பேட் டச் கிடையாது, டோன்ட் டச். ஏன் தொட்டு பேச அப்படி அவசியமே இல்ல. சோ ஸ்ட்ரேஞ்சர் கிட்ட சோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை அவங்க மனசுல நம்ம ஆள சொல்லிட்டே இருக்கணும். அடுத்து குறிப்பா ஒரு 3 விஷயம் சொல்லுவாங்க. சே நோ அண்ட் கோ அண்ட் டெல். குறிப்பா வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கா எந்த ஒரு விஷயம் இது வந்து தப்புன்னு தெரிந்த பட்சத்துல வலுவான குரல்ல நோ சொல்றதுக்கு தெரியணும். குழந்தைங்களை வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம எம்பவர் பண்ணணும். சோ இது தப்பு, இது நான் அனுமதிக்க மாட்டேன்றத ஸ்ட்ராங்கா நோ சொல்லணும்ன்றத வந்து சின்ன வயசுல அவங்களுக்கு கத்துக் கொடுக்கறது, அதுக்கெல்லாம் இதுதான் நேரம். சோ நிறைய தெரிஞ்சிருந்தா கூட இப்போ குழந்தைங்க இந்த நேரத்துல 24 hours நம்மளோட இருக்கிறாங்க. சோ அவங்க கிட்ட இந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நல்ல விஷயங்களை விதைக்கிறதுக்கு இது ஒரு அற்புதமான ஒரு நேரம். சோ இந்த நேரத்தை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு
ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் உடனே நோ சொல்லணுன்ற விஷயம், அந்த இடத்த விட்டு உடனடியாக வெளியே போயிடணும் அப்படின்ற விஷயம் போனது மட்டும் இல்ல, நம்பிக்கைக்குரியவங்க கிட்ட அதை போய் சொல்லணும். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவங்க கிட்ட சொல்லி அவங்கள வந்து எம்பவர் பண்ணணும். ஸோ வந்து முக்கியமா அவங்க பயப்படாம பேச வைக்கணும். எதையும் பயப்படாம ஒளிவு மறைவு இல்லாம பெற்றோர்கிட்ட தெரிவிக்கக்கூடிய வகையில வந்து குழந்தைங்களை வந்து வளர்க்கணும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இவங்க திட்டுவாங்க, அடிப்பாங்க, இவங்ககிட்ட சொன்னா நாளைக்கு ஏற்கனவே ஒரு தடவை இந்த மாதிரி தான் அடிச்சாங்க, இனிமே இதை மாதிரி சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மறைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அதுதான் மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையில போய் முடியும். சோ குழந்தைங்க எதையும் நம்ம கிட்ட மறைக்கிற அளவுக்கு நம்ம அவங்களுக்கு பனிஷ் பண்ணவோ அவங்களுக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு ஆறாத ஒரு தழும்ப கொடுக்குற மாதிரியான ஒரு சூழல் இருந்துச்சுன்னா இருக்கக்கூடாது. அதுதான் இங்க நம்ம சொல்ல வரோம். சோ அது எப்படி நடந்துன்னு இப்போ நிறைய ஒரு யூடியூப்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும், மா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஷார்ட் பிலிம் இருக்கு, MWA மா. சோ வந்து ஒரு குழந்தைகிட்ட எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்ன்றத ரொம்ப அற்புதமா ஒரு அந்த பிலிம்ல வந்து சொல்லியிருக்காங்க. சோ பாத்துருப்போம், இந்த கண்ணான கண்ணே படத்துல வந்து அந்த அஜித் கூட நடிச்ச அந்த பொண்ணு தான் அதுல நடிச்சிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/2 மணி நேரம் அந்த படம் ஓடுது, ஷார்ட் பிலிம். அவங்க அம்மா வந்து குழந்தைகிட்ட எப்படி அப்ரோச் பண்றாங்கன்றத ரொம்ப அற்புதமா சொல்லியிருக்காங்க. முடிஞ்சா அந்த யூடியூப்ல அந்த போய் மா ஷார்ட் பிலிம்னு டைப் பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்து அந்த பிலிம் வரும். சோ வந்து அந்த மாதிரி எப்படி அப்ரோச் பண்றது, எப்படி ஒரு பிரச்சனையில இருந்து சுமூகமா அவங்கள வெளியில கொண்டு வருதுன்றதுக்கான ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்து அந்த மாதிரி பிலிம்ஸ் மூலமா நம்ம கத்துக்க முடியும். சோ இது இல்லாம மட்டும் குறிப்பா நம்ம சமுதாயத்துல வந்து கல்வியில மறுமலர்ச்சி ஏற்பட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும். எல்லா ஒரு அபியூஸ்க்குமே ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணம் என்னன்னா, அடிப்படையா நம்ம பார்க்கும்போது கல்வி அறிவின்மை. நிறைய படிப்பறிவு இல்லாதனால நிறைய பிரச்சனைகளை போய் மாட்டிக்கிறாங்க. சோ குறைந்தபட்சம் எல்லா குழந்தைங்களும் வந்து நிச்சயமா ஒரு 10th அல்லது 12th முடிக்கிறதுக்கு தேவையான உதவிகளை அவங்க செய்யணும்ன்றத பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போயிடுங்க. சோ அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா நம்ம வந்து இங்க பார்க்க வேண்டிய ஒரு சூழல்ல இருக்கும். சோ குழந்தை தொழிலாளர் முறைகள் நிறைய வளர்ந்துட்டு இருக்கு. சோ அதுக்கு வந்து முக்கியமா வந்து அடிப்படை கல்வி எல்லா குழந்தைகளும், ஆணா இருந்தாலும் சரி பெண்ணா இருந்தாலும் சரி, அடிப்படை கல்வி வந்து அவங்களுக்கு நிச்சயமா போய் சேரணும்ன்றது. அப்புறம் அவங்களுக்கான உரிமை, சமூக பாதுகாப்பு திட்டங்கள், உரிமைகள் எங்க கிடைக்கின்ற தகவல்களை அவங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கிறது. இப்போ பெற்றோர்கள், அப்புறம் வந்து கிராமத்துல பொறுத்த வரைக்கும் பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைப்புகள் இருக்காங்க. சோ இவங்களுடைய முக்கியமான கடமை என்னன்னா, அந்த ஏரியால இருக்கக்கூடிய எல்லா குழந்தைகளும் படிப்பு முடிச்சிருக்காங்களா, நடுவுல எங்க டிராப் அவுட்ஸ் இருக்கா, டிராப் அவுட் இருக்கிற குழந்தை ஏன் எதனால டிராப் அவுட் ஆச்சு, அதை மறுபடியும் சேர்க்கறதுக்கு என்ன மாதிரி செய்யலாம். சோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆலோசனைகள் பண்ணி அவங்கள பள்ளியில மறுபடியும் சேர்க்கிறதுக்காக சைல்ட் லைன் மூலமா நிறைய ப்ரோக்ராம் பண்றாங்க. சைல்ட் லேபர் ப்ரோக்ராம்ஸ் நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அதுல முக்கியமா வந்து ஸ்கூல் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பெற்றோர் ஆசிரியர் கழகம்னு சொல்லி மீட்டிங் நடத்துறாங்க மாசத்துல ஒரு தடவை. அப்புறம் வந்து ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்டி மீட்டிங் நடக்குது. இந்த மாதிரி மீட்டிங்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் அட்டன் பண்றதே இல்லை. ஸோ இதுல வந்து அட்டன் பண்ணாதான் அவங்களுடைய பிரச்சனைகள் என்னன்றது தெரியும், ஒரு சுமூகமான உறவு முறை இருக்கும், டிராப் அவுட்ஸை குறைக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் உதவும். சோ இந்த விஷயங்களை வந்து அவங்க கிட்ட போய் எடுத்து சொல்றது, அவங்கள படிக்க வைக்கிறது, இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா இருக்கணும். ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒருத்தர் 2 பேர்ல ஒன்றிணைந்து செய்யணும். இப்போ வந்து கன்வர்ஜென்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த வேலையா சைல்ட் லேபர்னா சைல்ட் லேபருக்குன்னு தனியா அமைப்பு இருக்கு, அவங்க பாத்துப்பாங்க, எனக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை, அப்படி கிடையவே கிடையாது. எந்த ஒரு வேலையா இருந்தாலும் சரி கன்வர்ஜென்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சம்பந்தப்பட்ட எல்லா அரசு துறை அலுவலர்கள், அப்புறம் தொண்டு நிறுவனங்கள், அப்புறம் கல்வி நிறுவனங்கள், அப்புறம் வாலண்டியர்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லாருமே அதுல இன்வால்வ் ஆனா மட்டும்தான் இந்த பிரச்சனைகள்ல இருந்து ஒரு தீர்வு வந்து கிடைக்கிறதுக்கு நிச்சயமா நம்மளால உதவி செய்ய முடியும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போயிடுங்க. சைல்டு மேரேஜ் அதே போலதான். 18 வயது நிரம்பாத எந்த ஒரு பெண்ணுக்கும் 21 வயது நிரம்பாத எந்த ஒரு பையனுக்கும் வந்து திருமணம் வந்து பண்ணக்கூடாதுன்றது சட்டமே இருக்கு. ஆனாலும் உலக அளவுல பாக்குறப்போ இந்தியா வந்து ரொம்ப முன்னாடி இருக்கு சைல்டு மேரேஜ் நடக்கிற இடங்கள்ல. சோ இதெல்லாம் தடுக்கிறதுக்கு நிறைய திட்டங்கள் இருந்தா கூட அடிப்படையா பாக்குறப்போ கல்வி அறிவு இல்லைன்ற ஒரு பிரச்சனை, வயலன்ஸ் நடக்கிறது, அபியூஸ் நடக்கிறது, இதுதான் ஒரு முக்கியமான காரணமா இருக்கு. சோ அதுக்கு தேவையான விழிப்புணர்வு கொடுக்கணும், தொடர்ந்து கல்வியை வந்து உறுதி செய்யணும், எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கவங்களும் இணைஞ்சு செய்யணும். கன்வர்ஜென்ஸ் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அப்புறம் எல்லாத்துக்கும் மேல எந்த ஒரு பிரச்சனை, சரி நம்மளால எல்லா வேலையும் விட்டுட்டு இதை பண்ண முடியுமான்னா கஷ்டம் தான். சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அட்லீஸ்ட் அதுக்கான ஒரு ஹெல்ப்லைன் நம்பர் இருக்கு, உடனடியாக அந்த ஹெல்ப்லைன் நம்பர்ல போய் இந்த ஏரியால இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்கு, நீங்க பாத்துக்கோங்கன்னு அவங்க பாத்துக்க போறாங்க. அட்லீஸ்ட் அந்த ஒரு தகவலையாச்சும் கொடுக்கணும்ன்ற ஒரு பேசிக்கான ஒரு விஷயத்த நாமளும் கத்துக்கணும், அதை ஃபாலோ பண்ணணும், அவங்களுக்கு சொல்லி தரணும். சோ அது மட்டும் இல்லாம சமூக கண்காணிப்பு குழுக்கள் அக்கம் பக்கத்துல நடக்கிறதுக்கு, இப்போ பிளாட் சிஸ்டம் எல்லாம் வந்ததுனால பக்கத்து வீட்டு எதிர்த்து வீட்டுல என்ன நடக்குன்னு தெரியாத ஒரு சூழல்ல தான் இருந்துட்டு இருக்கும். சோ அப்படி இல்லாம இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணணும்னா அக்கம் பக்கத்துல ஒரு லிங்கேஜஸ் இருக்கணும், அப்பப்போ அவங்களுக்குள்ள ஒரு நல்ல உறவு முறை இருக்கணும். இதை உறுதிப்படுத்துறதுக்கு திட்டங்களை வந்து நம்ம செய்ய வேண்டிய சூழல்ல இப்ப இருந்துட்டு இருக்கிறோம். அடுத்து போயிடுங்க.
ஸோ கிட்டத்தட்ட எல்லா ஸ்லைட்ஸ்லயுமே பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா என்னென்ன கீ பிஹேவியர்ஸ் இருக்கு அதை நம்ம எப்படி செய்யணும்ன்றதான் இங்க பாக்குறோம். ஸோ வயலன்ஸ் அண்ட் மற்ற விஷயங்கள்லாம் வந்து சார் கவர் பண்ணிடுவாங்க. இருந்தாலும் இதுல கடைசியா நம்ம சொல்ல வேண்டியது என்னன்னா, ஆண் பெண் பாகுபாடு இல்லாம எல்லாரும் ஒண்ணுதான் அப்படின்ற விஷயத்த சின்ன வயசுல இருந்து சொல்லி தரணும். இது வந்து ஆம்பளை பையன் செய்யற வேலை, இது பொம்பளை பிள்ளை செய்யற வேலை, இதை நீ செய்யாத அப்படின்ற மாதிரியான விஷயமே கிடையாது. ஸோ நம்ம என்ன செய்யணும்னா, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஆம்பளைன்னா என்ன, கிட்டத்தட்ட அவன் வந்து அன்பு காட்டுறதா இருக்கட்டும், மற்றவங்ககிட்ட வந்து கேர் எடுத்துக்கிறதா இருக்கட்டும், ஸோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிறதா இருக்கட்டும், மற்ற ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி இல்லாம நடந்துக்கிறதா இருக்கட்டும், மற்றவங்களோட பரிவு காட்டுறதா இருக்கட்டும், இது எல்லாமே சேர்ந்ததுதான் மாஸ்குலின், இதுதான் ஆண் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்து சொல்லணும். இல்ல இது ஏன் பொறுப்பு கிடையாது, பொம்பளைங்களுக்கு தான் நிறைய பொறுப்பு இருக்கு, அவங்கதான் அதை செய்யணுன்ற மாதிரி நிச்சயமா இல்ல. சோ அது எல்லாமே சொல்றதுக்கு இந்த டைம், இந்த லாக்டவுன் பீரியட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சாதகமான ஒரு சூழல். சோ அதை பெற்றோர்கள் வந்து பயன்படுத்திக்கணும். சோ ஆண் தான் இதுதான் செய்யணும், பெண் இது வந்து பெண்ணுக்குரிய வேலை, இது ஆண் வந்து கட்டுப்பாடு உடல் உழைப்பு நிறைய இருக்கு. சோ ஆணுக்கு மட்டும் தான் எக்ஸ்ட்ரா கேர், அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் சின்ன வயசுலயே மனசுல பதிகிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. சோ அது எல்லாமே நம்ம வந்து சேர்ந்து பாக்குற பட்சத்துல ஒட்டுமொத்தமா இந்த நம்ம ஸ்லைட்ஸ்ல எல்லாம் பார்த்த மாதிரி அந்த 9 முக்கியமான விஷயங்கள். ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பா இருக்கக்கூடியதும் இந்த லாக்டவுன் பீரியட். ஸோ அதுல நம்ம கீ பிஹேவியர்ஸ் என்னென்ன வளர்த்துக்கணும்ன்றத இந்த ஸ்லைட்ஸ்ல வந்து ரொம்ப கிளியரா கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இதை வந்து நான் ஆல்ரெடி IRDPலயும் சரி, நம்ம காலேஜ்ல உங்ககிட்டயும் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். நீங்க வந்து உங்களுடைய பார்ட்டிசிபென்ட்ஸுக்கு தாராளமா இதை ஷேர் பண்ணலாம். ஸோ அவங்க மூலமா இந்த விஷயங்களை வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவங்க ஃபாலோ பண்ணணும், அவங்க குடும்பத்துல அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும், ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு அதை ஷேர் பண்ணணும். இது செஞ்சாலே போதும், ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை நம்மளால கொண்டு வர முடியும்னு சொல்லி நான் நம்புறேன். ஸோ இதுல வந்து வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்டுக்கலாம், அல்லது நம்ம அடுத்த செஷன் முடிச்சுட்டு ஃபைனலா பாத்துக்கலாம். ஸோ இதனால ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்காக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you, sir, for your wonderful session. And it was very informative and fruitful. So now I call upon Rashmita from 2nd MSW to conduct the question and answer session. Good afternoon, sir. Can we have the question and session as the final so that we can have a complete view? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Okay. So now I call upon Ms. Janani to introduce our second guest lecturer. Janani, are you there? Our second guest lecturer, Mr. Andrew Susairaj, State Convener, Tamil Nadu Child Rights Watch, TNCRW, Assistant Professor, Department of Social Work, Loyola College. Good afternoon to one and all. It's my honor to introduce our second guest speaker, Mr. Andrew Susairaj. He is an assistant professor who has more than 6 years of experience in teaching. He has completed his Masters in Social Work at Loyola College, Chennai, and currently working as an assistant professor in PG and Research Department of Social Work in same college. He has also been a state coordinator of Tamil Nadu Alliance for Right to Education and Equity from April 2003 to April 2005. He has been honored with n number of positions such as from UNICEF as an empaneled child protection consultant and state convener at Tamil Nadu Child Rights Watch and for Forum of Child Participation FPCP in Tamil Nadu and Puducherry, and as a lifetime member and general secretary in Professional Social Work Association and so on. He has participated in 2nd, 3rd and 4th round of evaluations on effective implementations of JJ Act and POCSO Act by the Supreme Court of India between 2016 and 18. Currently, he is working in COVID-19 interventions. It's our honor and privilege to have you as our guest speaker, sir. So over to you, sir. Thank you. Excuse me, sir. Just an information to the participants. Participants, please kindly mute yourself and off your video. And information, a link for the feedback will be shared in the chat box at the end of the session. Please fill the feedback form to receive your e-certificates. A link will be sent to your register mail ID so you can generate your e-certificate. Thank you. So you can take over the session. Great. Thank you so much. And in my session, I'll be focusing on the Protection of Children from Sexual Offences Act
2012. So that will be my core presentation. Why POCSO and why especially during this time? Because at this point of time, the sexual offences are on the rise, and especially if you look at the statistics where the 2018 census, 2018 National Crime Records Bureau, it speaks about the crimes, sexual offences in Tamil Nadu, where an analysis into the number of crimes happened in the household, within the family, within the where the victim knows the person, is 95%. So in 95% of the cases registered with police, the perpetrator is someone known to the child. So which means in this case of lockdown, children who are becoming victims are living almost in the same door, or within the same house where the perpetrator is. So it is very important we speak about POCSO at this time so that we can think something to do for our children. Why the POCSO came into existence? POCSO Act, the Protection of Children from Sexual Offences Act, is one of the beautiful, more child-friendly legislations in the country, because while all the other legislations, not all the other, many other legislations are knee-jerk reactions. If there is a problem, if there is a murder, if there is a death, immediately there is a legislation. For example, if there is a anti-ragging death, immediately the government comes out with a anti-ragging law. If immediately there is eve-teasing, there is an eve-teasing law. But for POCSO is concerned, POCSO is a law which someone is changing my presentation. Anyway, okay, I'll again come back. Participants, please kindly mute yourself and do not present while Sir is speaking. Okay. So what happens, in 2007, Ministry of Women and Child Development conducted a study as part of the global study by UNICEF on violence against children, the forms of violence against children. So in which the researchers met almost like 17 to 18,000 children and young adults in 13 states of the country, where they identified about the different kinds of abuses children go through. Okay, even today, if you Google Child Abuse India 2007, you can get this entire research available on the website, okay, the different websites. So it speaks about the different kinds of abuses children go through. What was alarming was 53.22% children have reported in the study that they have faced one or more forms of sexual abuse. In other words, every next child, 1 out of 2 child have reported that they have come across or faced one or more forms of sexual abuse. And among them, 21, 1 among the 5, have reported that they faced severe forms of sexual abuse, and 50% of them are other forms of sexual abuse. And out of those child respondents, 5.69% reported being sexually assaulted. And with this background, it's also, we can see the children on streets, children at work, and children in the institutional care like orphanages or child care institutions, homes. These are the places where the incidences are very high. And in that research in 2007, 50% of the children have said the abuses were happening by someone whom the child has reposed his trust and the responsibility. And very importantly, most did not report the matter to anyone. My request the moderators to check the mics off, because the moderators have the power to mute the mics. Why the purpose of the Act? To provide protection to all children from the offences of sexual assault,
sexual harassment, and pornography, to provide protection to all children from sexual offences by an adult abuser, to provide rehabilitation, compensation, and help in social reintegration of the victim. As per the POCSO Act, Protection of Children from Sexual Offences Act 2012, any person under the age of 18 who has not completed 18 years is a child, in tune with the UN Convention on the Rights of the Child that was ratified by the Government of India in 1992, December 11th. And unlike the other legislations, this is a gender-neutral legislation, where in other IPC sections, it is women-friendly. A man cannot go and file a complaint that he is raped. Whereas when it comes to child under 18 years, it is not gender specific, it is gender neutral. Boy, girl, anyone can go and file a complaint. Why? Because the same research that was conducted in 2007 said out of 100 victims, 52 of them are boys. So boys are more vulnerable compared to the girls as per the research. But the problem is the boys don't come out and say, while the girls report it. So that's one of the reasons why the act was brought as gender neutral. What are the offences covered under the act? The offences that are covered under the act are sexual assault, penetrative sexual assault. When I say penetrative sexual assault, the act specifies any penetration, not just penis into the vagina. Even a pen into the vagina is a penetrative sexual assault. Finger, anything that gets into the vagina is a penetrative sexual assault. And using the penis for penetration into the mouth or anal, wherever, okay, it is still a penetrative sexual assault. And then it also speaks about sexual assault, which is non-penetrative. And then it also speaks about sexual harassment. And there is one more clause in, you can see, aggravated. What is aggravated? Aggravated means when a crime is committed by a person who is in position of trust, on whom the child is reposed his or her trust, or a person with authority such as police, army, security personnel, teachers, family members, public servants, doctors. So they are vested with the responsibility of protecting the children. When they do the same crime, that will be called aggravated offense. And if the same offense is committed by persons in management or the staff of educational, medical and religious institution, then that is called as an aggravated offense. If the same offense committed by persons in management or staff of jail, remand home, protection home, observation home, or any place of custody for care and protection, then it is called an aggravated offense. Likewise, if the same offense is unleashed in a gang by more than one person, then that is called an aggravated offense. When the same sexual offense causes grievous hurt of the child, like making the child physically or mentally disabled, then it is covered under the aggravated offenses. When the offense is committed taking advantage of a mentally or physically disabled child, then it is an aggravated offense. When the offense is committed more than once, it is an aggravated offense. So what happens when it also adds, when a child below 12 years of age, when the offense is committed on a child of 12 years of age, when the offender is a relative to the child, when attempt is murder to murder the child, or when the offense is committed and the child is made to strip and parade naked in public, all these are aggravated. Why I'm giving aggravated as a very important point is because it is one element. For example, as I told you last year, when the National Crime Records Bureau came out with the findings, in Tamil Nadu, 95% of the cases
registered with the police were committed by someone known to the child. So it is very important that we understand what is aggravated. So what is the punishment? For penetrative sexual assault, the term is death penalty if the victim is below 12 years, or 10 years of imprisonment up to life. Starts from 10 years of imprisonment to death penalty. If it is aggravated penetrative sexual assault, which means if the person is known or a trustworthy person, then the punishment is from 10 years to imprisonment for life, which means unto death. Not for 7 years, 10 years when the life sentence. This life sentence is the life sentence until the death of the accused. Sexual assault 3 to 5 years. If it is aggravated sexual assault, it is 5 to 7 years. Sexual harassment without touching the child, so it is 3 years. If it is for pornographic, 5 to 7 years. And then if along with the act, for example, sexual offense is happening and then it is recorded, then it is parallel, both comes into existence. Okay. It also speaks about even if you are not the one who's making the video, but you are still storing pornographic material that involves a child, then you can be tried for 3 years under section 15. And one important element that we have to understand in this POCSO Act is, in all the other cases, when the police files a complaint or someone files a complaint, it is the prosecution, it is the police that has to prove that the other person is the accused, when the accused is the one who committed the crime. So that is the role of the police or the prosecution to prove it. Whereas in POCSO cases, the child has just have to file a complaint. It is the accused. It is the person on whom the child is accused. He has the responsibility of proving that he is innocent. So the burden of proof, proving himself or herself as innocent, is shifted on the accused in case of serious offenses and not on the child, because the child is weak. We cannot force the child to prove that she was or he was abused. Abetment and attempt. So abetment treated with the same gravity as commission of that offense. You don't need to commit. Even if there is a proof that you are trying to do that, as per section 16, it is also treated as equal as committing the offense. Trafficking of children for sexual purposes. For example, during the post-COVID times, trafficking of children for flesh trade is going to be on the higher because of the present socio-economic condition, failing economy. It is going to be one major issue. So trafficking of children for sexual purposes are covered under abetment. Attempt to commit an offense is penalized up to half of the punishment prescribed for that offense. Where to report? If I come to know that a child is being abused, sexually abused, there is something called mandatory reporting. The mandatory reporting is when I have the knowledge that a child from the third house, the child is not related to me. I do not know the child, I do not know the family, but I know that something has happened in this family. Then I have the responsibility as per section 19 of the POCSO Act that I should go to the police, or I should call up Childline, or I should call up the Child Welfare Committee, or I should call up the District Child Protection Unit, any of these authorities, and ensure that whatever the knowledge I have regarding this activity is submitted, is preferred, a complaint is preferred. Otherwise, I will be treated as partner in crime.
I'll be treated as partner in crime. So which means you can be given punishment up to 6 months as per section 21 of the POCSO Act. So what should I do now? As per the law, I have to go to the local police station where a sub-inspector level officer is designated in each police station as child welfare police officer. So you have to meet him in person and you have to prefer this complaint. A child is not expected to go to the police station and file a complaint. In this case, you have to go, and then the police has to come to a place where the child feels comfortable. In case, if the child is a child who needs care and protection, what does it mean? For example, if the perpetrator is someone living under the same roof, then the child cannot be expected to stay at the same place. So either the perpetrator has to be removed from there. If not, the child has to be provided a safe care environment. So the police or the SJPU, the Special Juvenile Police Unit, has the responsibility of ensuring within 24 hours the child is moved to a safe place, and the child is presented to the special court or to the child welfare committee within 24 hours. And very importantly, even last week in the Pudukkottai case, where a 7-year-old girl child was sexually assaulted and murdered, out of goodwill, many people have started releasing the photo of the child, the name of the child, the photograph of the parents of the child. As per the POCSO Act, this is a punishable offense. You cannot reveal the identity of the child. So if I reveal, then I can be punished. So for example, in Asifa case, you would have known. In Asifa case, the media houses which revealed the photo of the girl child, Asifa, they have been slashed with a 1 lakh fine for all 10 media houses. The Supreme Court fixed a fine of 1 lakh rupees to be paid. Okay. And there is also a penal provisions are there for releasing the name and identity of the child. So when I say name and identity, it's not only the name and the photographs. Anything that can reveal the identity of the child, the name of the child, the location of the child, the house of the child, the locality of the child, school of the child, parents of the child, anything that can reveal the identity of the child, that is punishable offense. I still remember I was training the media personnel, the Tamil media, I was training them. So one of the media persons from the television media, he called me during the Ainavaram case. Sir, the media was telling, everyone was telling that the child was hearing impaired or mentally retarded. Is that not an identity? So will this not help in identifying the child? So is this not against the law? Yes. So whichever can reveal the name or the identity of the child is an offense. So we should not reveal the identity of the... All these are because, for a very simple reason, if you compare the 2011 study, Child Abuse India study, which I mentioned in the beginning of the my presentation, where it says every next child, 53% of the children have reported that they have faced abuse. But when it comes to reporting the case to police, in 2018, it is only 1,600 plus cases in Tamil Nadu, which means it's not even 1% of the incidents. Why they're not coming? They're afraid. They're afraid that the identity of the child will come out. They're afraid that the future of the child will get spoiled. So that's one of the reasons why they are the parents are not willing to file a complaint. They are worried because the child has to go to police station. They're worried the child has to go to court. They're worried what will happen to the child's future. All this stigma.
Okay, so all these, whatever the stigma is there, this law tries to address it. If we do all this, the stigma can be removed. The fear will not be there, so that the child or the parents will come out and file the complaint. As I told you, failure to report the commission of an offence is punishable with imprisonment of 6 months or with fine or both. Failure to record an offence is also punishment. For example, you go to a police station and the police officer is not recording the offence, then it is also a punishable offence. If the same is done by a person from the institution, for example, a children's home, from a school, then the punishment is 1 year. But if the child does that, for example, if the child is hiding what happened to her, the child cannot be punished for not reporting, because the child is a victim, or for that matter, any child. Children cannot be tried under this mandatory reporting. False complaint, if you give false complaint, then you can be penalized. Media not to disclose, as I already told you. There are child-friendly procedures in the POCSO Act. For example, if the victim feels that the child doesn't want to come to a police station, no need of coming to the police station. The police officer has to come to the residence of the child in plain clothes, not in the uniform. When I was training police officers, they were asking, sir, we don't need to be in uniform. We can be still in sari. But the way I walk, but the way I speak, I'm identified as police. What should I do now? That's right. If you think that the way you walk, your attitude shows that you are a police, don't go to home. Again, then there is a branding. So take the child to a safe place. And after one of the trainings, one police officer called me. Sir, as you told, I took the child to a ice cream parlor. I got her ice cream. I made her comfortable and she spoke. Yes, create a child-friendly environment for the child to speak. And only an officer not below the rank of a sub-inspector should speak to the child, not anyone. Okay, because they have the responsibility of ensuring that the child is safe. At no point of time the child should come in contact with the accused during the entire course of the proceedings. Even in the court, the child should not be allowed to face the accused person to person, even for identifying other methods, like making the child to be in the dark and the accused to be in the bright, or using a screen in between, or video conferencing. Only that way you have to identify the accused. The accused cannot come in direct contact with the victim. And we all know child cannot be detained in the police station in the night. If the child requires a translator or interpreter, if the child is a special child, then a special educator has to be appointed. Wherever possible, the 164 statement, the statement given by the child, should be video recorded. Why? So that the child is not made to repeat what happened to her again and again. The child should not be made to speak about what happened to her again and again. In case if it's a girl child, medical examination is to be done by a lady doctor, and medical examination should be done in the presence of parents or someone who the child trusts. A special court should be designated in each court. In Tamil Nadu, the Mahila courts, the women courts are designated as special courts, and the state government is to appoint a special public prosecutor for every special court. Already, additional public prosecutors, special public prosecutors are appointed in Tamil Nadu. The cross-examinations, only the magistrate, the court magistrate the judge can do the cross-examination, and the cross-examination should not be threatening.
neither the advocate of the accused nor the accused can speak to the child. Only the magistrate, if the accused or the advocate of the accused have questions to cross-examine, that has to be given in writing to the magistrate, and the magistrate will ask the child those questions. They cannot directly speak to the child. Wherever required, the child should be given frequent breaks. The child should be asked to speak in length. Wherever it's required or every time, there should be someone who the child trusts, comfort should be present, and the child should not be called really to testify. No aggressive questioning, in-camera trial, evidence should be recorded within 30 days, and the case should be completed within a year. Now there is one more thing has come. Now they said try to finish it within 6 months. FIR should be filed within, the charge sheet should be filed within 2 months. There are many child-friendly measures are bringing in so that there is trust by the child, okay, on the legal system. There is also compensation and immediate relief for long-term rehabilitation of the child, because as I told in the beginning, many times it is the breadwinner of the family, the father, the paramour of the mother, or the uncle, or someone who is in the family is committing the crime. So thinking of the livelihood of the family, the mother or the child should not remain silent. So in that case, the compensation, victim compensation should help the child to come out boldly and speak out. Okay, possibility of free legal aid. So all I've already told you. The child welfare committee should provide a support person to the child, because the child has to understand why, how, what is happening, what is happening in the court, what is happening in the police station. The child has to be informed, the family has to be informed. For that, there should be a support person appointed to inform about the proceedings, about the judicial processes and the potential outcomes. And what is the role of social workers in protecting children? If we want to create a smart generation, we need to work out for smart children. Tell the children, the smart is this. Sorry, Rajakumar sir, you were speaking about no touch. No, I don't agree to it. Okay, sir. Children need to be touched. Children need to be touched and told that they are fine. Okay, sometimes touch heals. Touch helps in healing. So, but the thing is, you have to tell the child only safe touches. What is a safe touch? Teach the child. And the child should know that it is my body and I rule. I say yes or I say no. I rule my body. And the third is, allow the child, teach the child when to say no, what to say no, what to say between no touch or unwanted touch. What is unsafe? Any touch that is on the private parts is unsafe. What is unwanted touch? Even touching on your hands when it is not required, it's an unwanted touch. So help the child to understand the difference between safe, unsafe and unwanted touch, and tell the child to run to a safe place if they are worried about, if they fear that there is a danger, and immediately tell what happened to a safe and trusted adult. So this is very important. Okay, so that's what Rajakumar was saying. No, go, tell. This is the word. No, go, tell. Say no, go away from there and say to someone. So no, go, tell is what you have to tell the children. Okay, teach the children the correct names of the private parts. I still remember. Okay, for the children, for the penis they say bell. For the vagina, they say flower. Think of a case where the LKG child, okay, abused by the van driver, okay, a boy
of LKG is abused by the van driver. The boy goes to the school and tells the teacher, "Teacher, this man is touching the bell." And the teacher will be thinking of the school bell. And she will not be able to help because the child is asking for help. Since you are not given the right name to the children, taught the right name about the private parts, the children are asking for help and the people are not able to help because you're not taught them right words. Allow the children to celebrate their body, okay, and teach the children about childline and tell the children that there is a police officer in every police station who is called as child welfare police officer. There is a child welfare committee in every district. There is a district child protection unit in every district, and parents need to be the one, as already Baskar told. The parents need to be the one where the child can trust. Something happens, the child should be aware, yeah, my mom will listen to me. My dad will listen to me. My dad will not stereotype. My dad will not be judgmental on me. Okay. You have to make sure that the parents are made trustworthy individuals. Stress to the children that many people on social media may not be real. You have to keep telling the children. And for parents, they have to be technically sound. They have to make sure the children are aware of the dangers, tell them what are the limitation and help them and supervise. Teach the children about the privacy settings in all the social media because we can't say no. And when they are using technology, children monitor the children's online behavior and safety. Be watchful of their physical, emotional signs they leave out. In case if the child is victimized, tell the child that they are not at fault, okay, and offer unconditional support. Ask all the details, collect evidence, and report to the enforcement authorities. And whenever you see a child who is victimized, support to the child so that the child can come out of the victimization and the distress and discriminations. So this is where I stop. Thank you, and I will wait for the questions after Dr. Irudayasamy. Thank you. Sir, thank you so much, sir. It was a very informative and interesting session too. We learned a lot of new things and about the acts. I'm not going to take much time. So now I call upon Shushmita to introduce our third guest lecturer, Dr. Irudayasamy. Good afternoon and a very warm welcome to everybody once again. It's my privilege to introduce our third chief guest, Dr. Irudayasamy, of this evening. He is a managing trustee of Institute of Research and Development for the Rural Poor Trust for the last 30 years. He is working for children's education and health and protection. Having network of NGOs called Consortium of Health Association International promoting health of tribals on menstrual hygiene and education. Recently, he did a global record on World AIDS Day. 5 lakhs of youth participated in human chain and he also active in disaster management. I welcome you, sir. Sir, you can take over the session. Participants, please kindly off your video and mute yourself. Sir, are you there? One moment. Yes, sir. Participants, please kindly wait. Thank you for your patience. If you have any questions, please use the chat box. At the end of the session, the questions will be asked to the respective person. So please use the chat box. Thank you so much. Good evening and welcome to you all for this international seminar. And this evening, you got a message from Mr. Rajakumar Baskar. He briefed about more on how the child abuses in different forms and are. And then Mr. Professor Susairaj has explained about the sexual abuse and the POCSO Act very clearly. And now I am going to tell about the other forms of
child abuse, like I said, physical and emotional. Those things we are going to talk about now. And our organization is Institute of Research and Development for Rural Power Trust is working for these children more than 30 years. And we are in the field in training the children at different places and different forms. And what is called as child abuses? So you see, child is a sexual abuse, and Mr. Susairaj is explained more about that. Then the sexual abuses, other forms like verbally abusing a child, like get out, what you are doing, what you are not listening to me, like that, verbal abusing the child, teasing a child unnecessarily, and exposing a child to a pornographic act or literature, something like more about sex or something, and teaching a child where about doesn't want to be touched. See, like now he says about the sex touch and all. And like that, the other things, forcing a child to touch my belly or anything else like that, and breaking down the self-confidence of a child, hitting a child, hurting a child, often by really your frustration. You know, a lot of frustration. Now under COVID, more than 100 days, we are at lockdown stage. So everybody has this, their own stress and their own frustration. And people do not know where to burst out this frustration. So like the parents, they force they free their frustration towards their children. And children, where they show their frustration, they are not allowed to show somewhere. So like that, the frustration is rotating, manipulating a child, saying like, I give you these sweets, I give you, like that, manipulating a child. Not taking care of a child, that's unclean and not a nice dress and clean, taking a bath like that. That's more on some oriented people. Parents are not care about their children. They just leave it out at their own streets and all. So like that, it's like not taking care of the child, using a child as a servant. So most of the time we use the child to do the washing and the cleaning and other activities and all. In villages, if you see, all the activities the children has to do, and after completing all the activities, the child has to go to the school also by 9 o'clock. If she or he goes late, and then punishment happens. So a lot of activities at rural, the children are doing it, and not listening to a child, like child want to tell about something, as Rajakumar said. So parents are now no time to listen to the child. So they don't have time to spare to talk to their parent. What's happening? How was their day? Can you tell about something about your school day? Like that, something the parent has to sit and talk with the child so that they can understand the child's psychology also. And neglecting emotional needs of the child. So child needs more on love and more on faith, more on like liberation from the parents. So the parents are not allowing it. So their own nowadays, as Baskar told, that people are more on mobile. In a family, if you see the father is on the other side, the mother is on the other side, the child is also doing some mobile working. So this happening in all the families, like making our own child like a servant, making them to clean or like everything, hitting and reducing, and then that neglecting a girl child or boy. So most of the parents give more focus to the male child, neglecting the female child. So this should not happen. The child's gender balancing should be there, and equality has to be there. Neglecting the girl child, not doing anything, and not listening to a child, keeping like a small room, no listening to them, what the child is doing. And the child is in the small room, and they start playing computer games or like anything else. And people have no over monitoring on them. So what is called then the abuse? So it's a simple form. Child neglect is the most common form of maltreatment. So what is called the child abuse? Neglect is generally defined as the failure of a parent. Neglect. People are neglecting the child. They are not having anything control over the child, what's doing and what is happening, and listening to the child, like nothing is happening. Other person legally responsible child's welfare to provide the child basic needs and adequate level of care. So when this is not happening, then it is called abuse.
So what are the two types of neglect we see? It is a physical neglect and emotional neglect. So physical neglect, if you sense, means involves the deprivations of necessities such as food, not giving enough food, clothing, not giving a good clothing, shelter, supervision, medical care, and education. Here also, one thing we need to think about that about the toilet, privacy to the child for going for the toilet. See, where we are working in the stone quarry areas where there is no toilets. So the girls, adolescent girls, go for an open defecation. Where male people, youngsters take photographs and blackmailing them, and sometimes kidnapping. All these are happening in the stone quarries because the lack of toilets, and there is an open defecation problem. So these also is the physical neglect. The child has the right to have a toilet. A privacy need to be here. And then emotional neglect refers to a failure to meet the child's needs of affection. Parental affection is needed. Every child is longing for an affection, longing for a congratulations. You have done a good job. So like this, greeting and wishing, nothing. So when there is no physical, like emotional needs are satisfied, then the child is being neglected, and the child has no attention or emotional nurturance, anything else. Then this one, the different one, pathophysiology. What we call this pathophysiology? This is like an injury happening due to the neglect or due to the abuse. So sometimes we are beating the child to get fracture of bone, or the extreme punching, scalding, or burning with cigarettes. Some parents burning cigarettes into their thighs, not getting good marks, no rank, like that. So it is called the pathophysiology. So when you say about the violence, abuse of the children, different forms of abusement. Say like in institutions using threatening punishment. If you are not doing, you have to go to the jail. If you are not doing anything, you will get up from the classroom. Like this type of threatening punishment by the guard, or court, or police, or school, juvenile detention. Like this type of using institutions threatening the people, and isolation, like something controlling access to peers, not allowing the child to be with their peer groups, not allowing them, putting them into the rooms and asking them not to play with that girls, not to play with that boys. You are an adolescent girl, you need to be at home, like that. It's like a lot of isolations are there. So emotional abuses like put down, name calling, like using bad words, using children as a confidence, using children to give information to other parents, tell about your friend, parent, what he's doing and how he's behaving, like that. Getting the information of other parents through the child. So this child thinks about that that child is like getting matters from the parents, as like maybe being inconvenient, shaming children, economic abuses, withholding basic needs, not giving food, enough food, like not giving enough food or money to the studies, or sustaining the family money. So it's like squandering the families, withholding child support, using children as an economic bargaining. So like this, the threatening abandonment, suicide, physical harm, confinement, using adult privileges, intimidation, like that. So these are some of the forms of abuse of children. What is this power control? Through these physical abuses happening, through the powers, like emotional abuses, putting her down, making her feel bad about herself. You're nothing, you always nothing. You don't have, see the other boy, like comparing the other child. You see the other boy is getting good mark and you are not doing good mark. See that the other guy is active and you are lazy. So comparing this and giving an emotional torture to the child. So the putting her down or making her feel about herself, calling her names, making her think that she is crazy, mind games, like that. These are economic abuses, trying to keep her from getting it or keeping a job. So if you go to the shop, I will give you 5 rupees. If you go to do this, I will give you that 10 rupees, like that. Motivating the child to get some incentives, like if you do some job, you will get some money, like that type of like thing. Giving her an allowances, taking her money.
And then sexual abuse, the Susairaj has talked about that, making her act to sexual acts against her will, without her physically attacking the sexual parts of her body, threatening her like the sex abuse objects like that, using children, making her feel guilty about the children, using the children to give messages, using visitation as way to harass herself, threats, and using male privileges, threatening her like a servant, do some lot of activities from after the schooling hours. A girl has to do all the homeworks like cleaning, washing, taking, clothing, everything, and then after that she has to do the homework and all. So and then spiritual abuses, not allowing her to do or maintain her own spiritual belief systems, forbidding her to attend church or religious gathering. Sometimes we used to see in the villages, during menstruation period, the children are not allowed to go inside, not allowed to go to the churches or temples, not allowed to worship, to do something. So they are totally forbidden to do any activities, only just sitting inside a small room. This has happening in all the areas of villages in Tamil Nadu, using this menstrual time, discriminating the child differently. Intimation, putting her in fear by using looks, action, gestures, like isolation, keeping them in a separate rooms and all. These are some of the power structures, how we are using the child as a child abuse. So cycle of abuse, child abuse, how we are defining this is a child, now as a child, when she faces all this type of physical, emotional problem, once she grown up and she got married and she delivered a baby, and then similar situation is happening to them. So what she gained as a child, what she gained, same thing will be repeated to the child. So this is like a cycle. So when she was as a child, she faced a lot of problem. Same thing she wanted to do it to the other child. So this is like a cycle. So in other way, the child has, in a small way, she got some problems and all. When she grown up, she has to change herself and give more love to that child. That's a different way we need to think about it like that. So what is like, has been told that what is physical abuses? Deliberate infliction of injuries on a child, usually by the child's caregiver, is termed physical abuse. Minor physical injury is responsible for more reported cases for a treatment than the major. So the physical abuses. So because when someone hits you with a hand or object, especially if eating a leaves or a space, so you get the shocking or you get the pushing or punching or nicking. So this type of physical abuses, you get this exact cause of abuse is not known, but three major criteria like parental characters, characters of a child, environmental characters. All these physical abuses are happening in this child. So when we see about in the physical characteristics of parental violence, so that as we discussed earlier, parents are scolding them, they are not doing anything, and pinching them, and the schools, the teachers are pinching, and the teachers are beating, not doing the homework, coming late. So this type of violences is the parental characteristic. Poverty, one of the issue is the poverty. Poverty in India, we have 80% of the people are in the villages have very poor conditions. So in the poor situation, they could not have enough time to spend with the parents. So they work on the agriculture or in the industry or in the factories. They spend all the time and come out the home and they are tired and they don't have time to spend the children time to spend time to the children. So this poverty is one of these reasons for this. If parents are not giving more enough care to the children. Parental history of abuse. As I told earlier, the cycle of the abuse. Here, the parent, if the parent has any type of abuse in the inner history, and she will show the same thing to the child also. So parental history of abuse is also one of the factors which leads to the child abuse. And socially isolated. So as I told, some of the things, as Baskar told, that gender mainstreaming. You should not do like this, you should not do this, the men you should do like this. So it's like a systematic way of things are forced to the child. So in this isolation makes the child to be frustrated more, low self-esteem, less adequate maternal functioning. So it's all lead to the
maternal functioning is a body depending on the hemoglobin and vitamins deficiency. All this issue makes the different form creating a child abuse. And then characters of a child. So in a family, there are about four or five children. There is a problem of understanding between each child. So that care will be given to the first child, or care will be given to the last child. In the middle two child may not be care. So this type of the number of children in the family also makes a characteristics for a abusement. Child temperament. Some child frequently get tempered and quickly reacting to the parents, not obeying, like not listening to the parents' voices, and not position in the family. If it is the first one, first one in the family, and more care is taken in the first one, and the last one may not be taken. So like a position in the family also leads to the abuse. Additional physical needs if it is not disabled. If it is a disabled or intellectual disability, like different forms of disability, then the care is there. Abusement is different. Activity level of degree of sensitive parental needs. So the parental, once the parent are not enough educated, that the education level also leads to the child abuses. Occasionally, the abused child is like male or unwanted brain damage, hyperactivity, physically damaged. So these are some of the characters for the children. And then environmental characters. So where the child is living, the environment, the society. So once the society is also not accepting her, she gets the chronic stress. She is isolating from the community. Like she is withdrawing herself from the inactive participation to the community. So chronic stress is required. Problem of divorce. Some of the families, they got divorced. So the single parent, they have their own problems in the family. So it also affects the child's abuses. Poverty, as I explained earlier, the poverty is one of the reasons also for abusement. And then unemployment. When there is no employment, people simply, now the situation of COVID-19, everybody at home, everybody has pressure. The different type of pressures to everyone. So these pressures shows to we are showing to the other one. Otherwise, our boss, our burnout, and we may not be controlled ourselves. So that's how we need to expose our pressure to someone. So we pressurize that to the child. And poor housing system. So there is no proper room ventilation or something like in a slums in a small 6x6 feet big houses. So there is no ventilation, there is no proper room facility, there is no privacy for children, there is no privacy for others and parents like that. So in poor housing also leads to the abusement. Frequent relocation. So every time the transfers, sometimes when Chennai, the father and mother are working in Chennai and then they transfer to Madurai, like frequent relocation also affects the child's abusement. People, alcoholism, drug addiction, so many things also. Environmental characters. So these are some of the physical. Excuse me, sir. Yeah. Sir, can you expand your screen? Can you maximize your PPT for the presentation mode? Okay. Now it's okay. Thank you, sir. It's visible. Yeah, it's visible. Thank you so much. Sorry, sir. So when you talk about the physical abusement, hit like a slap and bruise, cutting, hurt, score, beat, choke, kick, burn, pinch, follow somebody, call names like your nicknames, threatening the child like if you do not do this and God will punish you, pressure or force, drugs use, like some of the, when I visited one school, +2 school, government licensed school, and the break time, the +2 students are going to the toilet and having drugs and also plus alcohol, like beer and all, they are drinking at the bathroom. When we are having a training to the adolescent boys. So this is some such situation in the schools are happening. Themselves, they are not faced to see that parents look in the high look, touch, hold on, trap, fight, attack, intentional, accidental. So these are some of these things that are happening. Due to that, there are a lot of physical damages to the body, like a forehead, they will get the injuries, nose get injured, chin, palm hand broken,
head injuries sometimes to make, sometimes bending to happen, parental bone, elbows. So these are some of the places where they get, when doing the physical abuse, they get injured. So what we can do for this control of these things, pre-disability participation in care provides a positive reinforcement for family and parents. So we need to give an awareness to the families. So tell about these things to the families. So we are now aware about these things. So now we need to go to the family and tell to our parents. So what is this? We need to give a care to the child like that. We need to talk about in the families. Model healthy communication and parenting behavior. We need to develop more IECs and develop education to the parents to change their behaviors. Inform parents about that child protection service are being notified without judging, accusing parents. Explain that the objective of involvement is strengthen family functioning, prevent future harm to the children. Support parents during initial interview, child protection workers. Assist parents in identifying strategies necessary to prevent future always. So prevention of this physical abuse, how we can prevent this physical abuse. So primary abuse prevention includes identifying parents at the risk level. So like what I told about that the poor families, the families have, the parent have already has this type of abuses. And like this, we need to identify the parents and talk with them and teach about their love and properly discipline and care of their offspring. The history obtaining from all parents should include information about their pregnancy planning. These are very important. We need to talk about their counseling, who are doing a counseling. We need to take a record of their pregnancy planning, pregnancy emotional and physical health, the domestic violence, and the attitudes about the child and child experience. So when there are some counselors are in the school, so we need to find out this the children and talk with their parents, talk about their history, like how they had a pregnancy planning, pregnancy emotional stress during pregnancy time. Do they have any type of stress or any injuries or anything? Physical health, domestic violences happen. Like that, some of the history we need to take about through the children and to their parents. Abuse and serious neglect may be prevented at risk families receive intensive training and support during pregnancy and after delivery. So when you say about the percentage of reporting in the physical abuses in one or more situations, and nowadays children are aware of this and child helpline systems are available. So in the south states, it's about 50% of the children tell about their abuses to the parents or to the teachers or to the social workers or to the NGOs, to the helpline. So in one form or other form, the children are now trying to express their physical abuses to the anything. So that this in the through states figure, if you see that totally children are reporting to the physical abuses is 70%, and 30% of children are not only 30% of the children are not only reporting the cases. The rest of the 70% of the children are reporting this through any medias or any through any services. So this, when you see about the north sides, it's more 80% of these things are children are reporting the cases to the things. Emotional abuses. So these emotional abuses, self-stipulatory behaviors such as biting the hands, like all the time biting the nails and rocking. During infancy, lack of social smile, never stranger anxiety. Anytime if you see the child like a sad face and no smiling, no like a nice look, all the time just depressed face she is finding. So these are withdrawal symptoms in the family and the society. Unusual fearfulness. For anything she gets fear. Anything they say, anything shocking. So this type of unusual fearlessness and antisocial behavior develops, such as destructiveness, stealing, cruelty. So this type of emotional abuses reflects in their antisocial behavior, stealing something from the friends, or stealing something from the neighborhood families, like that. So this type of behaviors are happening once these emotional abuses are not treated or not attempted to clear their behaviors.
lacks in emotional, intellectual development, especially languages, suicide attempts. So finally they get suicide attempts also they can do it. So what is this emotional abuses? Is when someone hurts you in other ways without touching you. So without touching, scolding, using bad words, like this type of things, threatening, saying God's like, if you're not doing, God will punish you. If you're not doing, I will kill you. If you don't do something, and then, so like this type of emotional abuses makes the child to be hurt. Someone tells you about the constantly about the same thing, and you get hurted her. An adult looking after threatens to hurt or leave you. Someone calls you your names. So these different types of emotional feelings they have in their own mind. So they don't have any smile. All the time they are crying. All the time they feel as sad. All the time they are crying. All the time they are very sad about this. So how do we prevent these child abuses? So one thing is increase public awareness of the nature and efforts to the prevent child abuse. So as NGOs or social workers or social work students, so we need to create an awareness to the public and awareness to the parents, awareness to the children at schools, at homes. So we need to do the public awareness, increase awareness, knowledge of health professionals, as health professionals are the first one who treats after the abusement. So we need to give the teaching to the how do we friendly treating the child abuse. So like this health personals also we need to train them, coordinate and improve the availability, accessibility, equality of health services to family, advocacy to expand the health and social service for children and families, identification of treatment families at high risk child abuse, maltreatment, develop data systems to monitor the incidents and prevalences of all forms of child abuses and research. So finally, I take it what IRDRP is doing are these child interventions. So IRDRP is running evening education classes. So here we are giving play games, a lot of storytelling, lot of games to tell about their children life. So how do we live and what are the happy living, all these things in a practical way. And then sometimes to do their homework. And then we give career counselings to the schools. And some schools, we go to the schools and give career guidance classes to the 9th standard to 12th standard students. We are giving career guidance classes and counseling session also we are conducting in 6 adapted schools. So there our counselors are there, and if anyone needs, they put the small sheet, write their name, and I need some counseling like that, and they put it in the counseling session. So then through that, and we identify the child and we ask them to come to their counselor room, and then there they have their discussion with the child. So like that, career counseling section is going on and counseling session is going on. And then we create also an awareness on bad touch, good touch, now as a safe touch. So all these things we are teaching to the child, and we are also conducting water and sanitation health program. And through the sanitation health, we are talking about more on menstrual health, and we are supplying a menstrual pad free of cost to the child to adopt the menstrual pad system. So there are still 80% of the child not using the disposable menstrual pad. So all this they are using like a old clothes only at the villages. So we are promoting them, and these old clothes also dispose. Even you use it as single old clothes as a disposable, and then try to use this napkin. Even the government schools also they are giving free of supplies, and we are also giving free napkins to everyone. And we are also promoting a wash awareness program, and especially the sanitation health, menstrual health management throughout Tamil Nadu. We are giving this education also through the tribal groups. We are teaching through the NGOs. The NGOs also working in the tribal target groups, and there they are giving awareness education and free supplies of sanitary pad plus menstrual education awareness programs. Finally, all these things we need to give today's children are the not tomorrow's future leaders, today's leaders. So we need to build the today's children as a today's leaders. So at this moment, we are training the children as the children parliament program we have. So there the children play as today's children or today's leaders. Like that, they are playing role model, and they are talking about their own village issues and how to solve the village issues.
how the government can do it. Like this, the children parliament is happening in all the villages of our working villages. So that's how we are doing some intervention program on children development activities. Thank you thank you for all, and it was a good, nice to meet you all this through webinar. Thank you so much. Thank you. I finished it. Kingsley, your mic is off. Yes, sir. So thank you so much, sir, for your interesting session. And I call upon Rashmita to conduct the question answer session. So I'm sure the guest speakers would be pleased to answer them. So good afternoon, sir. I'm Rashmita from 2nd MSW, Patrician College of Arts and Science. There are a few questions. So, Rajakumar Baskar, sir, these questions are addressed to you, sir. Sir? Rajakumar? Yes, sir. I'm hearing. Yes, sir. First question will be, in case of adolescents, they might feel insecure to have a perception that their parents don't trust them if they keep a check on their social media life. What can parents do about that? What can parents do about that? This question is from Soumya Santanaraj. Okay. நான் தமிழ்ல சொல்லிடுறேன், நீங்க சார் இங்கிலீஷ்ல தேவைன்னா சொல்லிடுங்க சார். ஆக்சுவலா நம்ம படிச்சுட்டு இருக்காங்க இங்கிலீஷ்ல, நீங்க பேசுங்க. ஓகே. பொதுவாகவே வந்து பேரண்டோட ஆட்டிடியூடே எப்படி இருக்குன்னா, குழந்தைங்களை வந்து போலீசிங் பண்ற மாதிரியான சொல்லதான் இருக்காங்க. ஸோ எது பண்ணாலும் வந்து பின்னாடி நின்று பாக்குறது, அவங்களுக்கு தெரியாம செக் பண்றது, இது வந்து கம்ப்ளீட்டா எந்த ஒரு குழந்தைங்களுக்கும் விரும்பாத ஒரு செயல். ஸோ அப்படி இல்லாம ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி அப்ரோச்சோட தான் அவங்க பண்ணணும்ன்றதுதான் நம்மளுடைய விருப்பம். ஸோ அது வந்து குழந்தைங்க மத்தியில ஒரு அப்பா அம்மா மேல ஒரு நம்பிக்கை, அப்பா அம்மா மட்டும் இல்ல, அண்ணன் தங்கச்சி யாரு இருந்தாலும் சரி. ஸோ அதை முதல்ல நம்ம வளர்த்தா மட்டும்தான் அவங்க நம்ம கிட்ட எதையும் மறைக்காம சொல்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அவங்க நம்ம முன்கூட்டியே வந்து தப்பி போகாம வேற வழியில போகாம அவங்கள தடுக்க வைக்க முடியும். ஸோ இதுதான் ஒரே ஒரு விஷயம். நம்ம ஆண்ட்ரூ சார் ஏற்கனவே சொன்னாங்க, ஒரு வந்து ஃப்ரெண்ட்லி அப்ரோச் மட்டும்தான் இதுக்கு வந்து கை கொடுக்கும், போலீசிங் கண்டிப்பாக கை கொடுக்காது. ஸோ இது வந்து பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து உறுதிப்பட நம்ம வந்து சொல்லணும். Okay, sir. Thank you so much, sir. I would also like to add, Rashmita. Okay, sir. When, as Baskar said, for example, instead of policing, try to be friend. Okay, in social media, for example, in Facebook or Instagram, try to make sure that you are also one of the friends of your children, your wards. So you cannot say no. If you say no, they will work in disguise. That's all. But it's always take them into your fold. So be along with them. Tell them what is right, what is wrong, how you do. Because it's always about right at the beginning. Rajakumar was telling. Okay, you tell your children, don't do this, but you keep doing this. When you tell your children not to be on the phone for long, but you are on the phone for long. So children won't listen to you. Children will only look at you. So be a role model. Thank you so much, sir. The next question, sir. What are the schemes and policies implemented on adolescents in India? How can we improve the career of adolescents in the digital world? Andrew, sir? They are asking about the policies for adolescent schemes and policies. We do not have a policy for adolescent in the country as of now. We are working. Actually, last year we had a discussion. I think Rajakumar also was part of the discussion. We were drafting a national policy for children. So that was happening still, but it is yet to come or published. For schemes, there are many schemes, scholarships, or this under the Digital India schemes or the Skill India schemes. There are many programs for vocational training, or there are some many programs, but I don't have anything in specific right now. If Rajakumar or Irudayasamy sir has, they can add it. Is there anything more to add, sir? So there are schemes for the adolescents, especially for the primary PMKY, Prime Minister Skill something there.
So this gives specific skills for all the people, like 140 skills are they mentioned, like computer, tailoring, so many things there. So that NGOs are implementing in all over India level. And we are also conducting computer training and tailoring program, beautician courses, nurses courses for 2 years nurses. These are all come under the PMKY scheme program. And also the government provides menstrual pad, as I said earlier. The government, all the government schools, they are giving a free menstrual pad, and then the other schemes are all available. You can visit the website. Okay, sir. Andrew, sir, these questions are addressed to you, sir. Yes, ma'am. So, which is the right age to start teaching children about sex education? And what is the right age? 1 year. 1 year? Because it's very simple. Okay, last year, there 2 years back, there was a case of 1.5-year-old child was abused. So when you will start, so it's all about a progressive learning. Okay, you don't need to teach sex to a 1-year-old child, but you can still teach the child about, okay, the body parts, which are the body parts, okay, right names. Okay, so the progressive learning has to happen. At what age, what I should teach my child? So the progressive learning has to happen. You cannot be teaching about private parts when the child is 10 years. At 10 years, there is something else. 13 years, something else. 15 years, something else. So it has to be progressively taught from very at the earliest. Okay, so thank you, sir. And what is the difference between harassment and abuse? Question from harassment and abuse. Okay. Abuse is a common word for everything. Okay, when you don't, if it is violence or exploitation, everything is abuse. Harassment is okay. You don't need to even touch. You don't even need to touch. For example, following a child, trailing. Okay, so that is also harassment. Showing wrong, abusive pictures, using abusive words, lewd comments. All these are harassments. Okay, so thank you, sir. And how to reduce child sexual abuse? 2 ways. There are. We always keep telling the children, okay, or the victims about safe touch, unsafe touch, not unwanted touch. But we always fail to teach the abuser. Okay, so we need to have both the sides. Even I see where was one movie chain maker was asking how to reduce child abuse because they are also human beings. Yes. Because many of these sexual offenses are not premeditated. Okay, many of them were emotional or a crime of passion. Okay, so at this case, what we need to be so it has to be able to teach our youngsters or boys about respecting your fellow human beings. You have seen this movie, no? The Ajit movie, Mer Kunda Parve. I don't know whether the Hindi movie Pink. Okay, where they speak about. Teach the boys the meaning of no. Teach the boys to respect the fellow gender. Teach everyone, not just boys. Teach everyone to respect. So that's where it starts. That's where it starts. And for the parents, when Rashmita, when you go out at 9 o'clock in the night, your mom asks, where are you going now? But if your elder brother or your younger brother goes out, your mom says, come back earlier. So see, there are 2 different ways of treating the children at home. So it gives a subtle message to the boys. See, your sister, a good girl, is at home at 9 o'clock. So the girls outside at 9 o'clock are bad girls. So you are leaving a subtle message to our children. So everyone have to be sensitive of what we are speaking. So unless the entire society becomes responsible of what they speak and what they do, end child abuse. So thank you so much, sir. The next question is, what if a person is assaulted as a child and considers to speak up when he or she is an adult? Repeat the question. So, what if a person is assaulted as a child and considers to speak up when she or he is an adult? So
Sir, is it audible? Not audible. We could not understand what is the question. So what if a person is assaulted as a child and considers to speak up when he or she is an adult? No, 18 years old. So under our laws and all, it says like 18 years old is the adult. So after this 18 is adult. So below that it is treated as a child. Below 18 it is treated as a child in any forms. So the question is, what if a person is assaulted as a child and considers to speak up when he is an adult? So when the person is a child, he's already assaulted. So Yes, when yes. she grows up as an adult and she explains to people, what will actions be taken after that? As I told you, that the parental cycling only the issue is coming from the cycle, parent cycle. So once the child is get assaulted, when the child is grow as an adult, then he or she shows this same thing against the child, like a cycle reverse. Okay, so thank you, sir. And now, how to help children heal from child abuse? Only through this awareness education. Only the child. We need to give more awareness to the parents, to the child, as well as to all the communities. So all the sectors, we need to give more awareness education. Only the thing. So we need to give more IEC through information education. We need to communicate to them. Especially we need to teach. Especially we need to tell our parents to trust the children. So that is where the problem comes in. Okay, when you're not trusting, when you are not listening to your children, the children will not speak to you. The children should trust you. That is my mom, that is my father, that is my uncle, that is my aunt, that is my sister, who is ready to listen to me and believe me. So that trust you have to create. Only when you create this trust of on the children, then the children will be able to be safe. Otherwise, they will not come to you. They will come to you only when they are not able to face it anymore. They will not come to you in the beginning unless you are a trusted adult. If you are a trusted adult, you will just come and play and they will just tell you. If you are not a trusted adult, they will come to you only when they are at the last edge of their abuse. Okay, so thank you so much, sir. இது ஏற்கனவே சொன்னது போல அந்த அம்மான்ற அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து பார்த்தாங்கன்னா கண்டிப்பா சார் சொன்னதுக்கான விளக்கம் நல்லாவே புரியும் நினைக்கிறேன். டைம் இருந்தா அதை பார்க்கலாம். Sure, sir. Thank you, sir. Irudayasamy, sir, these questions are addressed to you, sir. Okay. First question is, the report published in the Hindu says that the Childline India helpline says that they receive more than 92,000 calls asking for protection from abuse and violence during lockdown. So, sir, as social workers, what can we do to help? So more on social workers, what we need to do? We need to educate the people only. Education is the first thing. As Susairaj told us, like we need to build a confidence. Education, confidence, and action. So these three things only we need to do it. So as earlier also I told that there are about lot of cases are happening in Tamil Nadu also. Recently 2-3 cases happened. So these are all happening. But who's talking about it? That's the question. No, we are not talking about openly what we need to do. How do we strengthen ourselves, coordinate ourselves to tackle against the problem? So we are not doing it. That's the problem. We need to coordinate, unite together to fight for it. Actually, Rashmita, after this report that came in the Hindu, I spoke with the Childline Southern Regional Officer. Okay, she said the report was misquoted. Okay, the numbers did not go high. The numbers did not go high. The reason is, yes, the child abuse might have gone high, but the reporting did not go high because when the child goes out of the house, the child has access to telephones or friends or teachers where the child can prefer complain or share about what is happening. Whereas here now they are in lockdown. If at all they have to complain to child, they have to use the phones of the adults in the family. Many times they are the perpetrators. So accessing the telephone for calling Childline
in itself is reduced. So I also spoke to the police also, the additional Director General of Police for women and children, crimes against women and children. He also said the same. The crimes reporting has come down actually. That's because the children and women were not able to access the system because of the lockdown. Okay, sir. Okay. Yeah. Thank you so much, sir. And what are the provisions which we can seek for prevention or protection from sexual abuse in POCSO Act? Is the next question. Prevention and protection, as we said, the child-friendly systems. Okay, so the entire POCSO Act speaks about the victim. Okay, how to protect the victim and help in reintegration. So this is the basic element of the POCSO Act. So it speaks about how to protect the victim. Okay, not revealing the identity, ensuring the child does not need to go to the police station. Ensure the child is not continuously asked to testify. There are many child-friendly measures are there. And for reintegration, rehabilitation, social reintegration, it speaks about support person to be appointed for every child to make the child understand, the family understand the legal procedures, and also the victim compensation fund that can be given to the child up to 5 lakh or 7 lakh rupees, so that the child is not dependent on the abuser anymore. Okay, all these things are there in and it also speaks about the police. Okay, the role of teaching the police, empowering the police. Okay, so thank you so much, sir. We have the last question. What if a child comes out as transgender and his or her parents abandons? Does that come under abuse? Yes, it is an abuse because the child is abandoned. Okay, in that case, as per the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015, the child will be called as child in need of care and protection, where in this case the government has to ensure that the rights of the child is protected by the way of providing shelter, food, education, and that becomes the government's responsibility as per the JJ Act 2015. Okay, sir. Thank you so much, sir, for patiently answering the questions. It was very informative and thought-provoking. Over to Kingsley, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. So now I call upon Usha George, Ms. Usha George, Patrician College of Arts and Science, Assistant Professor, to express the vote of thanks. Sorry for intervening, ma'am. So before Madam gets into the formal vote of thanks, I sincerely thank the organizers, the Patrician College Social Workers Association and IRDRP, UNICEF, and the Sowers, and very specially Fatima Vasant ma'am, my mentor, my always visionary in social work profession. So thank you all for giving this opportunity. Usha ma'am, over to you. Yeah. Hello, good evening, one and all who are present here. I am Professor Usha George, Associate Professor, Social Work Department of Patrician College. It's my great pleasure to thank the resource persons, Mr. Rajakumar, Baskar, Mr. Andrew Susairaj, and Dr. Irudayasamy for your valuable contribution on the topic on fight against child abuse during the COVID-19 lockdown period. It was a wonderful session. All the three of you contributed. I know this topic is very sensitive and a must topic where everybody should know, where one should know in detail also. So the resource persons have done full justice towards the topic, and I should say that Rajakumar sir, empowerment of children and child-friendly homes and how to prevent abuse and violence, and the methods you explained was really eye-opening for us. Thank you so much, sir. I hope all of us will view the Marv movie which you have been telling us. I hope everybody will see to that. Andrew, sir, your class is also a mind-provoking, that your information on POCSO and how a child should, who is abused should be treated,
how the child should be protected, the medical examinations, and how to do the details in the court. Everything was excellent, sir. It was really informative and very detailed indeed. Yes, a smart generation can be formed with our intervention, and safe touch will be surely taught to them. And as you said, the mantra of those who are about to abuse, like say no, go away, and tell somebody about the abuse. So that is no, away, and tell. So which is well said, sir. And Dr. Irudayasamy, how a child should be taken care, not only the sexual abuse, the physical abuse, emotional neglect, aspects of child development, you explained very well. Care of children is given importance, was highlighted. How what the parents' role in preventing all these issues was also highlighted, and about the adolescent girls, their problems on menstruation, you explained very well, and how parenting should be strengthened. Yes, sir. Taken once again. Really mind-provoking for us. I thank you, the Almighty, the resource. Once again, I thank you, all the resource persons and the participants of this webinar for your time on this topic on child abuse during COVID-19 lockdown period. Thank you so much. Thank you, ma'am. Participants, the feedback link is available in the chat box. Please make use of it and fill it. It will be available till 9 p.m. tonight. So I sincerely appreciate the participants for their active participation and patience. I hope it was an interesting and a beautiful session. I once again thank the guest speakers and the faculty members of Patrician College Arts of Science, Chennai, Adaya. Thank you. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you all. Dear participants, please fill the feedback form so that the e-certificate will be generated to your respective mail IDs. Participants, I repeat, the feedback link is available in the chat box. So please kindly fill it. It will be available tonight, 8 p.m.
அண்ணா க்ளோஸ் பண்ணிடலாம்ல?
you.